Приветик. Я снова вернулся. Ну что, да проходим то, что мы начали. Пыщ. Так, сейчас, секундочку. Вот так. Так. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Приветик. Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Самая финальная связочка. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Написали. So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. А, мы вернулись в прошлое. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Точно. Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Да-да-да. Фу. Нет. Только не это все. Мы справимся обратно. О чем я пишу? Угадай, что? Я только начал стрим, и опять говнюки с музыкой едут. Я уже не удивлен. Четвертая? Да, это четвертая должна быть, по идее. Ну да, мы в прошлый раз третью проходили. А потом я перерыв взял немножко. Сейчас 2 главы осталось, получается. Привет, Азот. Это со мной навечно, да, теперь? Нормально. Ну, почти нормально. Я вообще сегодня должен был работать внезапно. У меня смена 4-2, а мне решили 5-2 сделать. Я такой, типа, уже да. Не надо мне тут смен, пожалуйста. Я надеялся на выходные, и я хочу выходные. Четыре 2 сделали 5-2. Либо 5-5. Да это вообще, типа, мы такие, типа, мы вам кинем график где-то там в новостях. Удачи его найти. С который я тебе кидал, понял, сейчас. Да, я видел его. Типа, мы боремся с нагрузкой, поэтому мы тебе график сдвинем. Под сдвигом они, видимо, подразумевают доработку. Или как нет? Доп. Смены, блин. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious.
but I love writing on it like Лучше бы an еще один English перерыв poet. не сделали просто. You deserve the best stationery. Это такие 4 адских дня были. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously Я так the понимаю, best она в view of the аварию sunset. попала, да? What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. Пока ни один гномик не At пострадает. least, Пока я не найду I'm игру alive с here with you. гномиками. Я буду стараться ее найти. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. You don't really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my Sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap, and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel Да, она bad for her прорычала, family. наверное. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Китов выкинуто. И рыбки всякой. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am Вера. lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum.
Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Хорошо, что не так много весит. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the У grass нее now. тоже воспоминания изменились? Или у нее старые остались? Я так понял. That's a serious heat lamp. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. The snow globes are taking over. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. There's the old Chloe. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. А может смотреть с котят? Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Клуб «Черный чердак». That's so cool that Chloe has made friends online. Чем занимаешься? С тобой болтаю. Да ладно, собираюсь на квантовый скачок. Обожаю, Скотт Бакула рулит. Ты тоже рулишь, надеюсь, мы как-нибудь встретимся. Если только ты не в Сан-Франциско, то мне нужно отойти по кое-каким делам. Попытаюсь вернуться вовремя и застать тебя с Бакулой. Уж постарайся. Привет. Игнатиус Сатана? Или кто? Интересно. I still can't believe I put Chloe in that chair. Ну, не совсем из-за тебя, конечно. Но Chloe's message board since the accident sure looks lonely. It's nice my parents sent a card at least. Хлоя, ты же знаешь, как сильно мы тебя любим. Ты в наших мыслях и сердцах. Надеемся скоро увидеть твою улыбку. Пожалуйста, поправляйся. Райан и Ванесса Колфилд. I wonder who this is. Kind of a generic card. Милая Хлоя, мне так жаль, что с тобой случилось подобное. Знаю, всегда рядом, если тебе что-то понадобится. Надеюсь, тебе станет лучше, а у меня выйдет скоро тебя навестить. Целую, обнимаю, Мегана. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Ты изменила прошлое. Но это же не из-за нас она в аварию попала. Хлоя, вот решила тебе написать пару строк, чтобы ты знала, что я думаю о тебе. Ужасно не хочу писать всякую чепуху, типа «поправляйся скорее» и так далее. Знаю, что твоя жизнь круто поменялась, но я не хочу, чтобы это помешало нашей дружбе. Да, мы давно не виделись, но это скоро изменится. Поправляйся скорее, с любовью, Макс. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Так, ладно. Надо уже попить и дать. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago.
You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. Мы That's what my Супермакс. parents are for. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Вот так-то. Ну чё, посмотрим фильмец. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Пиратская мощь. Ah, here's the DVD. По звукам там что-то странное происходит. Неудобно так спать, наверное, да? I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you Замороженное? okay? Фига ты быстрый. I do have a mother Что and father взял? when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Какую мороженку? Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little Ага. pirates, jumping and running through the forests Я бы again. тоже сейчас мороженку съел. It meant a lot to me just to chill out
with you. Ванильную. Bullshit. Не знаю, мне почему-то ванильная нравится очень. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. Шоколадная. Ну, шоколадная My тоже, parents кстати, keep the вкусно. swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ведь точно надо. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. 8,5 тысяч долларов. Нихера себе. Нехило так-то содержать. Забивай на домашку, как обычно я сказал, что помогу, ты никогда не позволяешь мне помочь. Ладно, не драматизируй, мне хватает твоей заботы. Я стараюсь, кстати, я достал той улетной травки у сама знаешь кого. Оставь мне чутка, нужно бежать, созвонимся. Заходи сегодня вечером. Все хорошо, Макс, ты просто так быстро ушла, Нейтан тоже беспокоится. Если захочешь поговорить, позвони мне, ок. Люблю тебя. Макс, если ты злишься, скажи ок. Не отвечаешь, если захочешь поговорить, моя дверь всегда открыта, люблю тебя. Альтернативное милое сообщение, ну да. А это старые сообщения, подожди, нет? А, нет, это друг... Нет, ладно, это не старые, ладно. Макс, спасибо, что проведала мою маму вместе со мной. Думаю, она всегда хотела, чтобы я была такой, как ты. Вряд ли твоя мама крутая, как и ты. Ага, конечно, я рыдала, как сучка. Я тоже просто не видела. Просто ты не видела. Плакать это нормально. Порой это странно, мой дурацкий телефон разряжается. Перезвони мне. Нейтан. Ой, фу, гадость. Йоу, Макс, ты где? В проявочной проявляю снимки для конкурса. Супер, значит, не идешь 2 кита? Пока вроде не собираюсь, увидимся позже. До встречи. О, господи, как много. Максимум, это мама, нам нужно обсудить кое-какие твои счета. Тут, да, мне же нужно время на ответ. Я не могу смсить на каждом уроке, некоторых преподавателей это бесит. Да, потому что это очень грубо, и, пожалуйста, не огрызайся. Прости, много домашки. Ты ведь не одна в семье, вот нам и интересно, так ли тебе необходимо столько тратить. Мы хотим, чтобы ты ни в чем не нуждалась, но твоя стипендия ведь не все покрывает. Ты же сказала, что я могу использовать твою кредитку, если нужно. Я только пленку купила, а ведь это даже не фотик. Может, пришло время перейти на цифровую камеру. Я перезвоню, нужно бежать. Не дуйся, люблю тебя. Привет, солнышко, надеюсь, ты не забываешь поливать растение, которое мы тебе дали, а только не затопи его. Блин, а мы его убили, кстати. Цветочек. Я забыл его в какой-то день полить. Привет, Макс, это Уильям. Если захочешь связаться с Хлоей, можешь позвонить на этот номер. Она будет рада. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Привет, Хлоя, это Максин. Знаю, я давно не появлялась, но хочу тебе, чтобы ты знала, я поступила в Академию Блэквелл. Надеюсь, это все еще твой номер. Макс вернулась. Блэквелл, это же супер. Это же супер, ты крута. Но что гораздо круче, мы можем снова вместе отрываться, так что да, это все еще мой номер. Крутяк, у меня гора домашки, но я скоро забегу. Не дразни меня, столько времени прошло. До скорого. Я Алиса. А я не знаю. Я его каждый день поливал, а потом он умер. Вроде. Привет, Макс. Жаль, что ты тусуешься с такими людьми. Я думала, ты другая. Алиса, я видела, как ты кидала в меня туалетную бумагу. О боже, я не в тебя свалилась, клянусь. Больше так не делай. Я в цветочках не разбираюсь. Я 100% любой цветок уничтожу. Не умею я за ними следить. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Уважаемый мистер Прайс, настоящим письмом уведомляем вас о просрочке платежа по вашему займу по счету 783. На данный счет с 1 марта накопилась задолженность в размере 12 тысяч долларов, подлежащая уплате до 1 августа.
Вами были проигнорированы множество высланных нами запросов о погашении долга. Если полная сумма долга в размере 12 тысяч не будет получена нами в течение 15 дней, мы будем вынуждены начать процедуру обращения взыскания на ваш дом. Мы уведомили вас более чем необходимое количество раз, а других вариантов действия у нас не осталось. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Sounds like you know them well. Даже в альтернативной ветке Joyce has to work Prescott for those такие же big bastards at говнюки. Pan Estates. I don't even like to think about it. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. No, I don't think Joyce's tips... Подожди секунду. А, извини. Сейчас. Я не до конца запустил приложуху. Я ее поставил на запуск и забыл. А там вход же еще второй. Сейчас, минутку. А я что-то ничего не проверил и сразу запустил. Сейчас, секундочку. Так, вроде запустил. Дай-ка проверим. Да, нормально. Даже
Обратно. Возвращаю. Я думал, что запустила, а оказывается, не запустила. So we'll cover all this. Теперь должно работать. Купончики. Joyce and William never had a garage sale before. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Ну, ваш совместный счет был закрыт в связи с полугодовой неуплатой. Пожалуйста, пришлите чек или деньги в размере $3400. Капец у них долги, конечно. Кто теперь в ее комнате живет? А, никто. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Дорогая Джойс, спасибо, что держишь меня в курсе состояния Хлои. Могу лишь представить, через что вам с Уильямом пришлось пройти. Прости, что пока не могу дать вам в долг. Я, как и все, тону в собственных медицинских счетах. Пожалуйста, обними за меня Хлою и передай ей мои наилучшие пожелания. С любовью, тетя Дороти. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Обувь. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Привет, Билл. Прости, что после аварии не звонила. Столько работы накопилось, до меня еще и отправили в Солт-Лейк-Сити наблюдать за новой парковкой. В такие времена стоит хвататься за любую работу. Хотел бы я послать вам чек на большую сумму, но ты же знаешь о моей ситуации. Деньги ни у кого надолго не задерживаются. Может, навещу вас следующей весной. Поцелуй за меня Хлою и Джойс. Держись там, Билли. I guess we stopped growing up together. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Вот такой намек, эффект бабочки. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Идь. Здесь хочу хорошо. Удобней. Ня. Хочу кресло. Хочу большое удобное кресло, на котором я смогу сидеть, развалившись. How's it going, Time Tripper? It's funny. I think I look older. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Max
Max. It is so nice to have you around. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Уважаемый мистер и миссис Прайс, как я вам уже сообщил, на прошлой неделе дыхательная система Хлои быстро ослабевает. Это объясняет ее недавнюю анемию и удушье. В мои обязанности как врача входит забота о ее здоровье, но я хочу, чтобы вы понимали, что у людей, переносящих травмы позвоночника, весьма велика вероятность отказа дыхательной системы. Ваша дочь один из моих самых стойких и упорных пациентов, и я горжусь, что работаю с ней. И я хочу, чтобы вы, как родители, были готовы к тому, были готовы ко всему. Я также убежден, что Хлое следует знать об изменениях в ее организме. Если вы пожелаете обсудить это, у вас есть мой номер. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving Странный nurses, пиджак, Макс, мне захотелось. caretakers. Chloe Кашемир. still causes trouble even if she can't move. Кашемир, да. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... Что такое кашемир вообще? Я помню, это Do you know Виктория what I'm говорила saying? тогда. Joyce, Что, пиджак или что I'm это? so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one, no Ага. matter what. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Дэвид Мэтсон. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Милый, Cute, тихий. quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Я Arcadia Bay просто just ушла в wants to другой be свет. left alone. Да-да-да. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except Да, так, ваш now муж we на have самом dead деле умер birds в and beach аварии. whales outside our front Хлоя door. стала бунтаркой, So а вы maybe I женились should на get her, чуваке, for Chloe's sake. который только закончил воевать. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William, while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Там шкафчик был. Joyce is already a supermom. Возглавьте свою семью. Joyce used to hate smokers in the diner. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. I don't know. Я не понимаю, что ты говоришь без субтитров.
Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Yes. А, они часть гаража переделали под это все, я понял. Только сейчас про это понял. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Приветик, Зена. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Wowzer. Нормально. Chloe was a straight A student. Я немного перерыв She сделал could have gone to от any стрима. college. Сейчас, думаю, за сегодня мы эти последние 2 главы пройдем. Если у меня еще силы будут, то еще в что-нибудь посидим, поиграем. А так, я, по идее, работать сегодня должен был. Но пофиг. Привет, Ряки. Посещение. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Дорогие мистер и миссис Прайс, как ректор Академии, я регулярно получаю ваши запросы на улучшение условий обучения для Хлои, а именно дорожки для ее кресла и так далее. По приказу соответствующего акта Академии Блэквелл пытается сделать все возможное для студентов с ограниченными возможностями. Однако вследствие того, что здание Академии было построено в 1977 году, наша школа не способна поддерживать все нововведения, которые бы облегчили обучение вашей дочери. И, к сожалению, учитывая новые поправки в законе об обучении, наша Академия не способна так быстро перестроиться, но однажды она это сделает. Вне сомнений, Хлоя способна ученица с большим потенциалом, применяемым лишь ее привязанностью к креслу. И я надеюсь, что она получит более подходящее образование в западном Мискатонинском университете в Болтоне. Их условия обучения больше подходят вашей дочери, и с ними она сможет сполна проявить свои лидерские качества в подходящей среде. С ее оценками не остается сомнений, что этот университет примет ее с распростертыми объятиями. Надеюсь, вы рассмотрите мое предложение, и Хлое понравится учиться там, где она может сполна раскрыться. Я также собрал еще пару брошюр о других специализированных университетах. На эту работу играл вот этот Балдур Гейтс. Медведя спас, а он за это даже ничего не сделал. Ты разочарован? Как тебе игра? Затянула? Очень сильно. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Мне все-таки интересно, у него воспоминания поменялись некоторые? Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you.
Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Listen, Max. My respiratory system is failing, and Можем сегодня после этой игры it's only сходить, getting worse. если хочешь. I've heard the doctors Завтра talking я about без it, and they понятия, thought I was zonked out. что я делать буду. Посмотрим. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. It's right. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Ну, давай. Chloe. I'll just drift asleep, dreaming of us here together. Forever. Блядь, не запускал двигатель, только сегодня запустился. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. I'm sorry, William. Че, обратно в прошлое, да? Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey.
What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Откуда эта фотка? Или это просто событие показывает? Сейчас, секундочку. Тут ведь надо, учитывая, что я перед этим на нем топливный насос менял, я еще что он запустился. Внутри градус. Чуть не взорвались. Ух ты, головоломка, помнили? Блин, мне не нравится. Что дальше будет? Не люблю головоломки. Сейчас снова плыть скоро, да? Этой реки. Chloe, Ой, you're alive. Yes. я видел. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, and now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Чего бы Хлоя, интересно, выбрала? Остаться инвалидом или чтобы ее отец жив, но при этом... Let's look at the big board and see all our Или pieces in the наоборот. puzzle so far. Отец мертв, но она инвалид. Навеки вечная. That's my Chloe. Пушки для плохих девчонок. Инструкция для чайников. Getting lost in all this shit.
This is a serious expose on the Prescotts. Finally. Фамилия Прескотт вряд ли знакома за пределами небольшого прибрежного орегонского городка, но в Аркадии Бэй, старомодном городке, застрявшем во времени, она значит очень много. Город, когда-то являвшийся центром весьма прибыльной рыболовной и туристической деятельности, сегодня переживает далеко не лучшие времена. Даже несмотря на престиж местной академии Блэквелл, ее команд по футболу и плаванию Бигфутов и Выдр. Из-за климатических изменений в данном регионе уменьшилось количество рыбы и других морских обитателей, что повлекло за собой застой в экономике и уменьшение количества туристов, к всеобщему удивлению. Прескоттам удалось сохранить прибыльность своего бизнеса, и более того, они занимаются строительством дорогого эксклюзивного жилищного комплекса, известного под названием Pan Estates, который будет возведен в лесу недалеко от Академии. Местные группы коренных американцев уже подали множество жалоб против строительства, ссылаясь на причиняемый племенным землям и природным ресурсам вред. Почему так тяжело читать, скажите мне? У меня аж челюсть отваливается. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Как мы вообще ее сюда затащили? So close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. А чё он вообще в доме тогда забыл? I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Не обращай внимания. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Yes, Chloe Price was here. There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. Да хрен с ним, у него и так много денег. Без разницы. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Отцай. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Ну, времени реально будто уже много прошло. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Хотя по факту сколько тут? 2-3 дня прошло максимум. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Птичка. Идем тебя спасать. Напугать. Я. Пык. Сколько она тут уже? Вот 2 дня тусит уже. Fly, be free. Since David might be in there,
I better mosey along for a change. Идем рыть секретики. Привет. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with А her. вас хрен дождешься. Don't you wander off into the dark. Вы написали еще в 5 часов, что типа сейчас ставка там отдохнет, посидит. Уже прошло 4 часа. После стрима. Да какого стрима? Я ж не знаю, какой стрим. Я не видел. Я вроде на Twitch заходил, я не видел, чтобы она стримила. Я на нее зафолловлена. Или у нее другой канал теперь. В Дискорде даже светил. Я в Твиче не видел. Не знаю. Я вот буквально перед стримом зашел посмотреть и не видел, чтобы у нее стрим был. Ну, грубо говоря, час назад. Сходил, у меня не было ничего. Одновременно начали? Разве? Откуда начинать? Там мы читали, там мы читали. Ну кто же знал? Я ж посмотрел, думаю, что за стрим? Она сама не стримит, ничего не делает. Уже прошло 4 часа, я там валялся, я уже такой, типа, пойду, ладно, раз никто не собирается, пойду постримлю. Делать все равно нечего. Я же все, что делал, это валялся и ждал вас, пока вы придете. Я тебе даже не помогла, ты сделала достаточно, бы я получил 5 с минусом, а не 4 с плюсом. Я очень переживал по этому поводу. Она сделала вид, что все это благодаря мне. Ура, я крутая. И все же 5 с минусом говно, а не оценка. Минус, блин. Переживаешь? Переживешь. Скажи это моим предкам, нужно бежать в туалет. Подумайте более излишне. Эй, Макс, Хлоя написала, что мне больше не на что рассчитывать, и она, видимо, секси, так что я все понимаю. Хлоя серьезно тебе написала? Ну, у меня ее номер точно не было, но мы хотя бы все еще пойдем обезьянчить. Ну, если ты не хочешь зависнуть с Хлоей. А может, пойдем все вместе? Нет, спасибо, мне одной из нозов в заднице хватает. Класс, мне нужно идти в Б. О, господи, что так много сообщений? Это кто? Макс, это снова Ричард Марш. Я хочу сообщить, что на следующей неделе состоится похороны Кейт. Мне хотелось бы, чтобы ты там присутствовала. Я знаю, что ты через многое прошла, и мы поймем, если ты не сможешь приехать. Кейт была нашим ангелом, а ваша с ней дружба — благословение для всех нас. Детали напишу чуть позже. Спасибо тебе, что была для нас лучиком света во тьме. Спасибо, мистер Марш. Конечно, я приду. Я знаю, что от моих слов вам не станет легче, но мне хочется, чтобы вы знали. Я постоянно думаю и буду думать о Кейт. Господи, как много сообщений. Даже Лиза погибла. Мне жаль, милая, купи новый цветок. Джастин. Извини, телефон в сумке решал. Привет, Джастин, ты занят? Макс Вакс занят тусованием. А ты что-то хотела? Ты знаешь Фрэнка Бауэрса? И все. Спроси Нейтан, думаю, он его знает. Хорошо, так и сделаю. Спасибо, Джастин. Ну, они, короче, всем писали, да, я так понял? Отец волнуется, Кортни.
Моднявый образ решила замутить. Машки, обнимашки, это не смайлик. Looks like David already booked a room. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Я думаю, птичке, наверное, было лучше в доме оставаться. Если учесть, что там все живое What the hell уничтожается. did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Благодарю за помощь с Нейтаном, я это очень ценю. Прескотт. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Дэвид вооружен, скорее всего. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Джойс, ты же знаешь, что у меня не очень получается выражать свои мысли или объяснять некоторые поступки. И я ли знаю, что никто меня не понимает так, как ты. Я бы никогда не причинил вред ни тебе, ни Хлое. Моей целью всегда была лишь забота о своей семье. Да, я переборщил с установкой камер наблюдения и со всеми этими подозрениями. О чем сейчас очень жалею и чего стыжусь. Но в Аркадии Бэй творится мрачные вещи, о которых я тебе никогда не рассказывал. Ты моя жена и партнер по жизни, у нас не должно быть друг от друга секретов. Я собирался тебе все рассказать, но мне не хватало доказательств. Вместо этого учащаяся совершила самоубийство во время моей смены. Ты выгнал меня из моего любимого дома, а моя падчерица ненавидит меня. Пожалуйста, дай мне шанс, он, наверное, хотел написать, да? I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. В дополнение к нашей недавней беседе с теми наблюдениями мисс Грант поставила меня в известность о том, что ее петиция была лишь первой волной протестов. Одновременно с началом новой эры системы безопасности Блэквелла необходимо найти баланс между этой самой безопасностью и приватностью студентов. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Мряу. Я и без систем наблюдения видела, что вам откажут. Слышал с наилучшим At least he пожеланием. has one weird fan. Уважаемый мистер Мэтсон, просто хотел сказать, я считаю, что с вами поступили очень хреново. В этой академии слишком много метросексуалов, которые не уважают ни вас, ни военных. Я чувствовал себя в безопасности в своем общежитии, когда вы были главой охраны, и знал, что вы меня защитите. Надеюсь, вы вернетесь в Блэквилл и обеспечите нам надлежащую охрану ночью. Wish I had surveillance footage of that conversation. Хочу извиниться за излишнее эмоциональное поведение вчера в кабинете. Я был огорчен тем, что меня уволили из Блэквилла без какого-либо надлежащего расследования всех фактов, основываясь лишь на обвинениях, не внушающих доверия студентов. Академия Блэквилл больна раком, и без меня эта опухоль будет лишь увеличиваться. Короче, его из Академии тоже выперли, да? Почему у нас столько еды? Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? For once, I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Я не помню, какой он пароль использовал. Surveillance cameras at Pan Estates? Помню, пароль был. David must be working for the Prescotts too. Ну, камеру у них его там решил стругать. What the hell did David do for Nathan? Yeah. And what did his dad do for David? А я уже не смогу посмотреть, да, наверное? Ну ладно. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Ой, это ж не то, не то. Sorry, David, but
I bet you would do the same thing as me. Ну только посмотреть. Она что-то знает. О, господи, что это? Чё? Чё там написано? Не вижу. Ладно. Score. Back to Chloe now. Если я отмотаю. Так все и было. Мы ничего не вскрывали. Надеюсь, игра опять от этого не сломается, как в прошлый раз. Мне хватило уже перепроходить это все. It's amazing how much drama this living room has seen. А мы не можем к ней подняться? Нет? Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Ну ты пытался. Кого ждете? Кто знает, это торпедная? А в чем их разница? Я теперь собираюсь. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my За меня всегда friend их Chloe. покупали, поэтому я без понятия. Chloe. Какое я Why дело? isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the Rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. Haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where Nathan is. Justin, it's been so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Way too much shit going on now. I had to clear away another batch of dead birds today. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you?
sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Он забавный. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. And you can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Most everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. You don't sound sad, Samuel. Nathan hurts people. The end. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. I see what you're doing. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. What happened to them? I would say the sky is too dirty for their wings, but something worse is in the air. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them, oh. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Now, who can I ask? Climate change isn't real my ass. I think everything is changing here. Get that food in your belly. I'm fascinated. As Michelle Grant, I'm very worried. Arcadia Bay is scared too. Look at the weather and the animals. Not to mention. How would you like a partner for a quick photo op? Look out for each other these days. Как они телепортировались? Что это было? Good to see you out and about. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. And I swear, it's not about that petition you didn't sign. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott, and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. This week was the proof. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Yes, he does, Max. I did try once, but Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual, so maybe it's good you haven't found him. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later.
It's always good talking to you, Max. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. Блэквиллские ниндзя. Вперед. It's so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Сосед проход. Люблю вас, Эван. Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Oh, why, hello, Trevor. And Dana. Скейтбординг это законно. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Сковой центр общаги. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Секундочку. Эть. Ложись. Zach or Logan? Who knows? Bro's got a bro. Ugh, skunk weed and video games. I sense Hayden is near. Раскатрулят этим городом. This can only be Nathan's room. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. I can have a little fun with Warren for a change. I mean, he's the one who wants to go ape. And sometimes you have to take a chance and see what happens. Ты сделан из криптонита и у натрия, ведь ты... Ага, ничего не понял. Прости, Кейт. Looks like one of the jocks did care about Kate. Капец у него тут. Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Макс, теперь, когда Дэвид ушел, мне нужно, чтобы Хлоя научилась избегать конфликтов и скандалов. Правда, с этим могут возникнуть проблемы. Если вы продолжите нарушать закон, как когда вы вломились в Блэквелл, не пытайтесь отнекиваться. Я знаю, что произошло. Я надеялась, что ты подашь ей хороший пример, но, похоже, она опять в тупике. Дэвид хочет помочь ей, но она ему не позволяет. Ты могла бы оказать на нее хорошее влияние, если, конечно, вы обе не решите играть по-плохому. Но больше у нее не получится винить во всем Дэвида. Прости, Джойс, даже я не иногда творю глупости, но я стараюсь положительно влиять на Хлою. Все забывают, что вы еще не совсем взрослые. That's so cute and ironic. Лучший сын на свете. I can't believe Nathan still has it around. Привет, говнюк, нам нужно поговорить, или я расскажу...
Иначе все узнают, что ты натворил, тогда ты за все поплатишься. Oh my god. Chloe. Oh, Chloe. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. That monochrome camera is brand new and cost about $6 grand. Bastard. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescotts rule. Prescott, как всегда, рулит. I don't think this prescription has helped, Nathan. Ну, таблетки и бухло, понятно, понятно, что он тут делает. Oh man, that dickhead stole one of my selfies. Что он с ним делает? Nathan took this from Kate's altar. Why? What is with this dude? These films all have a dark pattern. Nathan likes his tortured subjects way too much. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Подарок? Он увидел, что это подарок. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Довольная морда там сидит. Let's see what Nathan hides in here. Nathan is way into this party. Bad sign. Виктория Чейз. Привет, красотка, перед вечеринкой скажи мне, что наденешь, чтобы я надел что-то такое же стильное и дорогое. Я так возбужден за предстоящей вечеринки, что заранее добыл наркоту. Я даже попросил отца держать мусоров подальше от Блэквелла, так что мы можем без последствий нажраться в жопу. Если у нас будет конец света, так давай правильно его отметим. Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Кейт дичала. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Нейт, я понимаю, что эта неделя была напряженной, мы всегда рядом, если тебе вдруг нужно поговорить. Можешь в любое время назначить встречу, твоя мама хочет снова позвать доктора Билла после того, как он закончит свое турне в поддержку книги. Но лично я советую тебе просто принимать лекарства. Мне нужно, чтобы ты был тише воды, ниже травы, пока мы возводим Пан Эстейтс. Знаю, мы Прескотт и тяжкое бремя, и я буду наставлять тебя шаг за шагом, как это делал мой отец. Мне было тяжело, когда отец открыл мне глаза на нашу судьбу, но когда-нибудь ты поблагодаришь меня за Блэквелл, не переживай. Этой дыре мы пропишем клизму и заодно заклеймим вечным позором. Мне нужно, чтобы ты взял контроль в свои руки, когда настанет нужный момент. Не налажай, сынок. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Туда Бэм из Бразилии, братишка, я давненько ничего от тебя не слышала, так что черкни мне пару строк о своей учебе в Блэквелле. Я уже всем своим коллегам в корпусе мира похвасталась, что мой талантливый братик Нейтан получил полную стипендию в одной из лучших школ искусств мира. У меня не часто выходит проверять свою почту или телефон, но пожалуйста, пришли мне пару фото к кампусу, чтобы я могла представить, каково тебе там живется. Скучаю по тебе и твоим снимкам. И да, мама рассказала мне, что ты попал в неприятности, отец вовсю тебя отчитывает. Тебе нужно научиться либо игнорировать его, либо отстаивать свою точку зрения. Ты знаешь, как я люблю отца, Нейт, но именно из-за него я вынужден торчать в джунглях на краю мира. Он словно хулиган, наследовавший власть, но не мудрость. Единственный способ бороться с ним — давать сдачи. Не позволяй ему превратить и тебя в такого человека лишь из-за какого-то наследия. Все, я закончила читать тебе нотации, просто хотела, чтобы ты почувствовал себя как дома. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Экстремально подавляющая диета. Wow. Kiss ass much, Principal Wells?
Нейтан, я хотел бы принести свои извинения за недавние обвинения в твою сторону. Твоя фамилия и успеваемость говорят сами за себя. Студенты готовы это использовать, чтобы заработать себе имя в Блэквилле. Мне известно, что твой отец был очень огорчен, даже несмотря на мои заверения о том, что ты бы ни за что не принес оружие в школу. Я не хочу, чтобы ты отвлекался от занятий, и, разумеется, этот вопрос будет решен к концу недели. Если у тебя возникнут какие-либо вопросы, можешь всегда обратиться ко мне. Так, ну окей. А телефон мы так и не нашли, да, или что мы там искали? What the hell are all those marks on the floor? Что ты там смотришь? Let's find out what you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. А то, что мы тут взломали немножко, это нормально? Никаких улик. Я ж не сломал опять все. Я люблю. Не, нормально. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me, ho. Это кто? Max, А? I got this. Get the fuck out of my face. Фига. You are so fucking dead! Get off me, bro! Сложно. Ладно, давай остановим. А то ему хуже будет потом. Warren, stop it! Come on. Oh, my head. Я бы хотел посмотреть, конечно, как он его добивает, но ладно. You and you, you're all dead. Let's go, now. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Он так быстро пришел. Even if Nathan definitely deserved a Не, на это beating, я бы с радостью отпинал еще we should try to be больше. better than that. Damn. Просто будет хуже, That was если он его intense. еще больше отпинает. Warren, thank you so much. For what? Скорее For всего. headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. what you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Себя легче он чувствует. You are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you?
Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. God, I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole's gonna help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money, and then we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. А он не знает, что мы у него ключи стырили? Он же их искал потом, наверное. The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. There might not be any Pan Estates by Saturday. Останови Pan Estates. This is where my nightmare started. I don't think Frank listened to my cleaning advice. It's not funny anyway. Take the trash out sometime, dude. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Тщетности бытия и напивается. Oh, fresh meat. So Pompidou must be okay. Good doggy. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, or bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? Oh, why thank you. That wasn't so hard now, was it? And let's not do any more business again. Now, if you excuse me. Frank? Could we ask you a couple quick questions? You have some serious lady balls. No. Говнюк. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Да мы сами заберем, если понадобится. Не переживай. Вообще-то ты уже отдавал.
Давай попробуем. You already did. Ah, you fucking mental. I lost my keys, but I changed the lock. You Ладно, better может. goddamn not be snooping around here. No, I'm not. А, он замок сменил. Oh, Christ, I hate you Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Он милый. Oh, Pompadour is so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. That's how we got out. You У тебя рядом миска crazy? стоит, That's чувак. my dog. Wait. На that's not улице. what- Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here, and I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Ты чё такой агрессивный, чувак? Whoa! Get off of me! Motherfucker! Давай по-другому поболтаем с тобой. Их много отматывать. Шучу. А, на ней не написано, да? Да, на ней не написано. Ладно, тогда понял. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So Сразу звучит tell me грустно. exactly what I need to do here. Ну да. Please watch your mouth. You have no social skills here, and you will Ха, мы piss его off Frank выбесили, immediately. конечно. You ну kind of ладно. love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Я не помню такого диалога. Thanks for hearing me out, Frank. Look, we only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names. Oh, Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Frank, Oh, yeah, I... finally, Dude, she was scared. Блин, все опять началось. We're only... И пришло к Shit. этому. Ну, единственный верный вариант, наверное. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs.
That's amazing. No, alright, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your Ну, они же... heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Ах. You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Пошел. Understand? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Блин. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole! And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down. За любовная сцена началась. Внезапно. Только не говорите, что опять самое начало. Ну нет. Я же все равно одни и те же диалоги буду выбирать. Ну какая разница. Хорошо. Listen, Chloe. I can tell. Be careful, okay? Don't give Frank any excuses to go ballistic. We need his help, Chloe. You know, I'm not a total fuck-up. Occasionally I can be both cool and careful. Да, Like конечно. now, okay? Thank. No. Oh. Listen, Yeah. there's no time. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Frank, we didn't come. Oh, yeah, you didn't come here to... I Finally, I believe you. try not to. Dude, she was scared. Hey, we're cool for... We're only. Shit. Of course I. No, alrighty. That's very cool. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Почему он тогда Yes, говорил, что we're немножко so close to пропустил просто? finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Не знаю. Но письмо у него в фургоне, он, скорее всего, слетит. Фото точно у него в фургоне вроде. Не, про фото он нам сам говорил вроде. Давай вот это What are попробуем. you hiding, Frank? You should want to help us, not scare us away. Don't you accuse me of anything. You don't know me or who I am, or what I can do. You understand? Huh? Man, there is something about you that is so wrong. It's too late, she's... Down, Frank. Да, ёб твою мать. Я устал. Я не умею общаться с наркодилерами. Здесь мотать, да? Разрабы, какого хрена? Хватит. Я устал в самое начало диалога возвращаться. Это уже четвертая или третья или четвертая перемотка. Может, мы здесь что-то сделать можем, я не знаю. Listen. Да тут без разницы, что ей говорить, она, в принципе, одно и то же всегда делает.
No, that's... Oh! There's no... Yeah. Frank. Oh. Fine. Про фотки ему сказать, что ли? Я уж не знаю. No. That's... Chill. Yes. You and... Давай фото Rachel Рэйчел. said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she Там cares. два варианта из 4, да. And you care. Еще одна перемотка. Сейчас, That's why you have to help. How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her. Ты же сам мне I can look сказал. at it any time and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two Да dorks can find Rachel. неужели? Я уж думал, он сейчас опять скажет, типа, идите My нахер. dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Потому что мы уже были внутри дома. Мы ей косточку дали. Thank you. Это весь Yeah, пуля. thanks, Frank. Растрогали. Да-да. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. That was cool Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. Ну, поехали. А мы так и не посмотрели от телефона этого Нейтана? Chloe, are you okay? Струляла, I'm glad things worked out угрожала. okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Привет, Макс. Просто хотел узнать, как там продвигается по УСК. Спасибо, Фрэнк, мы близки к финишу. Понятно, почему ты нравишься Хэллоуи. Заглядывай, если захотите оторваться, и удачи. И Гамма с ним подружились. Соберите информацию о персонаже, составляя зацепки для каждого персонажа, если понимаю количество зацепок. 0 из 4. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Это все добрые, на самом деле. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. А что я выбираю? Damn. I must have missed something. Начнем сверху. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Что говорит, поможет открыть телефон. Frank's account book. But the client names are encrypted. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Or protect her. There's no doubt she loved him in some way. Надеюсь, это первое, что ты увидишь этим утром. Прости меня, за прошлую ночь я повел себя как бездельная сука. Выместив всю злобу на тебе и на бедном Поппиду. В моей жизни происходит хреново туча странных вещей. Мне кажется, что я никогда не смогу покинуть Аркадию. Они даже цвет волос похожи. Ну да. Да они все тут какие-то светлые, кстати, я заметил. Frank is for sure the local dealer, but
I doubt Rachel was carrying drugs for him. Дэвид Мэтсон и Нейтан Прескотт пришли ко мне в кабинет и сообщили, что Рэйчел Эмбер стала наркомулом. Как выразился мистер Мэтсон, и работает на местного наркодилера. Учитывая образцовый статус Рэйчел, я сказал Дэвиду, что мне нужны более конкретные доказательства, и он пообещал мне их предоставить. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Это мы тоже читали уже. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Чхуахуакайте. Боб Тейл, мисс Моднявая тачка. Симба Начо, Хаски Джозеф, Грейхаунд Мик, Такса Стелла, Хлоя Бульдог, Нейтан Рот. А если типа вот так, вот так? Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Сказал ножку Юте, чтобы до нее нашел два банана и 4 шоколадки. Ну, слушай, это же неплохо. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Боксер, Бульдог, 3000 займ, Бигль, Такса, Грейхаунд, Рот, 65, Бобтейл. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains Все a под lot. кайф. Ретривер, немецкая овчарка, Бигль, Такса. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Ну там все. Да, точно. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? 2 deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Хера он там закупился. I'm getting a contact guide just reading this. I wonder what dog name Frank would have given me. Еще больше. Ну, типа, наверное, вот это. Вот это. И где там еще было? Я не помню. В первом самом вроде. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Ну, это мы сделали. Идем дальше. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. David should have done way more than take photos of Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Слышал, что Кейт данные говорили о припасах, наблюдал за Кейт и ее церковной группой, в Библии не разбирается, мы это читали уже тоже. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Визиту Рэйчел Эмбер, она была расстроена, утверждала, что Дэвид Мэтсон повсюду ходит за ней, фотографируя. Дэвид отрицал это и продолжил утверждать, что она связалась с плохой компанией. At least David was finally going after the right suspect. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Это его машина? You need to get rid of these damn cameras, David. А чё если пык? Oh, you're treading water, Otter. Try again. О чем мы сейчас ищем? Ну, очевидно, камера, мне кажется. Типа, камеры, машина. Это что такое? I hope in this case that David has good tracking skills. Looks like David was tracking somebody's car.
Maybe even Nathan's. Good clue. Нет, неправильно. Что тут было? This makes no sense, Max. Я смотрю, как сбивают ворона. Да, он просто стоял рядом и смотрел. Мне кажется, я сейчас на рандом просто тут натыкаю. Okay, this is just sad, Max. And that's О, all she wrote. удалось. Please let me find some clues about Nathan in here. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? А у меня, кстати, была штука. Я когда проходил какую-то игру, какой-то хоррор, не помню, что это было. И я там просто рандомом на код ввел, и он сработал. Это было забавно. Of course, Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Yep, another car David was tracking. Wowzer, this looks like an expensive machine. Я их тоже нашел, пока нож сквозь мне неудобно. Who does this car belong to? Interesting. Is this Nathan's car? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Так, ну очевидно, что типа, наверное, тык. Ты там, не знаю, машина, может быть? Okay, this is just sad, Max. Come on. Deduce Nathan's license. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Okay, Nathan's taillight. Looks like this is not relevant at all. Черт. Ладно. Those clues are not related. Я не хочу их изучать. Это координаты, я не понимаю, что. А, там номер машины есть. Let's find out whose car this is. Сейчас тут что номер ТПФ ТHЛК. ТПФ ТХ. А вот эта машина есть. ТВЛГ. Это вроде машина Нейтана, да, вроде? СФ. ТВЛГ HTZN. ТВЛГ ТЗН. Да, это его машина. А это вторая машина уже. Okay, Nathan's taillight is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos. Допустим, вот это убрать, вот это и вот. Блин. This is like goddamn map. Промазал. I suck. Я забыл, где эта машина была. Здесь. Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. Как сложно быть детективом. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. А что, мы третье не будем проверять? А не... Couldn't hurt to give this pin code a whack. Офигенный пин-код, конечно. 4 единицы. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. Что нам может быть? But those numbers might be useful. Это жуть какая-то. Но тут 4 прям надо делать, да? Better look for any clues or numbers that could be. Looks like this is not relevant. Okay, Max. Ага. Blow this code up and go home. 9535 или 3535. О, Нейтан.
Ну ладно. Ну да, кстати. Let's start hacking. Начинаем взлом. Тут 5-4-2. 9-5-3-5. Здесь 4 единички. А здесь что тут что было? Хз, что тут есть? Ну, допустим. Oops. Bad code. 4 единички. Yeah, I knew it. А если реально... Ну-ка, а если 5-3-9? 5-9. 5-3, 5-9. А! Господи. Что это страшно. 878, 978, 08. 878, 978, 08. 908, 08. Вроде так было. Think. Look at this shit again because you did miss something. 978. Нет, что там? 878, 978. Я забыл. Сейчас. 878 его. 878, 978, 08. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Какие завтра 5 пар. Ох уж это работа. Да, мы хакеры, хацкеры. Как делишки, нужен G. Окей, ништяк. Ты продул мне воду. Принеси мне ее. Несу, не приближайся на пляже мусора. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Приветик. Ты дома? У нас тут туса. Выезжаю, готовь наркоту. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Здоров, мне нужно пополнить запасы срочно. Я не занимаюсь доставкой на дом. Времени нет, заплачу в 2 раза больше. Еще бы возьму налом и без... Скажи мне адрес. Выезжаю, готовь деньги. Кто у него на авиа есть? Не знаю. У него дома было эти какие-то картины уродов. Наверное, это одна из них. Drug dealer drama. Спишь, братух? Перуанские чешуйки, снежная кислота. Сорян, что я такой мудак, мне нужно еще... Ты дома? Задолбался его продавать. You're out of control. Все остальное сейчас. Скоро буду, пацаны, братишки. Встретимся на пляже. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Календарь переверну. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Is this from Nathan's father? That's brutal. Убедительно прошу, не звони мне, когда я на работе. Я ведь уже говорил тебе, то, что ты был под кайфом, больше не оправдание. Это настоящий бизнес, а не какое-то хобби. Хочешь, чтобы я обращался с тобой как со взрослым, который сам может справиться с проблемами? Впечатли меня. Мое единственное желание гордиться тобой, пока что ты не дал мне повода. Что, мы сейчас здесь будем собирать пазл, да? Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Так, ну, скорее всего... Ну, возможно, вот это. Снова 1 сентября. Род Блэквелл. Что там было написано? В 2 раза больше. Так, это не то. Трущобы.
Вот этот, наверное. А там нет времени, когда это написано? 4-го. А, ну да, вот как раз. 23:00. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? That beach is like... I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the... Somebody is stocking up on gas. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Not much out there. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. This is like goddamn math. I suck. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Это не то. Сидя в компьютере проиграл. Ну, кстати, я не проверял. So, this infamous party was the 4th. Она тоже 4 числа проходила. А, сложно. So, this infamous party was the 4th. 20:00. Ну, все время вечером этим занимался, я смотрю. Так, ну вот эти точно отпадают, значит, скорее всего, вот эта хрень. Возможно... Ну, раз было удвоенное, значит, либо вот это... Трущобы. Пляж. Вот это, наверное, может. Хотя это 4-го 18:40. Вот это попробуем. Looks like this isn't the right combination. No. This is not working. Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations, and transactions in the evening. Так. 7-го 10-го. 4-го 10-го. Но это после 10 было. Вот это подходит. Вот это, в принципе, тоже. Those clues are not related. Nope. Maybe I should... Max, just match the right. This makes no sense, Max. I'm pretty sure everything happened during... Damn. I must have missed something. А здесь, мне кажется, верно все. Вечеринка. 4-го. Вот тут тоже 4-го. Вот как раз в 5 часов было, кстати. Это So, this infamous party was the 4th. 8. Kate was completely out of it that night. Nathan must have used strong shit to knock her out. Где у них была туса вообще? Looks like this is not relevant at all. So, this infamous party was the 4th. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Я тупой, господи. Ну, короче, либо вот это 17. Это вряд ли.
Я глупый. Ничего не знаю. Я плохой детектив. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Так, я могу еще что-то посмотреть? А ничего же не было 7-го. Вы здесь надолго, не переживайте. Либо я сейчас рандомно сейчас сделаю. Может, вот это он здесь напуган был немножко. Fail. Abort. Wrong clues. Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations, and transactions in the evening. Вот справа. Что за циферки? Это координаты. Они в любом случае нигде не прописаны. Кроме этого. А, ну там время, кстати, еще есть. Точно. Есть время. 5:42, 21:31, 4-го 22:56. А у них 4-го это когда? 4-го 10-го. 21:54, 4-го. Это все 4-го было. Почти. 4-го 10-го 22:56. Ну вот этот как вариант. Вот это я сомневаюсь. А, ну там и нет этого времени. Здесь тоже ничего нет. Студия. Здесь тоже. Значит, вот этот. Max, there's no logical там было? link between those clues. Ой, перепутал. Она чувствуется. Ну вот либо это, либо вот это. Ну, скорее всего, вот это, мне кажется. Okay, this is just sad, Max. И скорее всего, тот, который я выбирал. Так, 7-го. 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 4-го. Ей! Chloe, this is definitely the place. Let me pick up some more clues here. Nope. Nothing, Max. Не будь There's мне nothing here. детективом. There's some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. Yeah. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Это Rachel. звучит, как будто она у нас пропадет в самый ненужный момент, когда мы туда приедем. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Тогда вызываем полицию, агентство по борьбе с коррупцией, да.
Holy shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Сторонним входу в Б. Да. Жуткое место. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Офигенный смайлик. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Я бы не отказался в сарай провести. Вообще этот сарай выглядит как из Walking Dead, кстати. Прям один в один. Спасибо, что оттащила меня от Нейтана. Вот это мы пообезьяничали. Конечно, он заслужил, чтобы его избили, но я не хочу опускаться до его уровня. Да и к тому же, рано или поздно кто-то все равно надерет ему задницу. Ты мудр, кузнечик. Спасибо, жаль, что мне не удалось побыть героем, в котором нуждается этот город. Ты все равно поступил как герой. Значит, нам нужны новые костюмы. Кстати говоря, приходи на сегодняшнюю вечеринку, отпразднуем. Я скажу, если соберусь идти. Круто, а теперь мне нужно успокоиться. Кстати, спасибо, что оставила запись на моей доске в общаге. Ни за что ее не сотру. Вот и не надо. Пусть остается там навечно. А он забавный. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Это не его дом там рядом, случайно. Fuck this bullshit. Посмотрим, что тут еще есть. Птички. А тут тоже они валяются, что ли? Или летают? Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Это машина, я понимаю. А я не заметил ее. Ну ладно, уже поздно, видимо. А, вон, все, вижу. Не, ее нельзя сфотать. Хотя выглядит так, будто реально может. В заборчике сидел. А, я не видел. Нет, тут только белка была. Полезла, полезла. Зараз сыгралась. Б, безопасно. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes! Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. Этим из I Blair. have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Грязные работы, Хлоя. Нормально. Ищи. Развлекайся. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Все ради селфи. Вся игра строится на селфи, я смотрю. This tractor has paid its dues. No more secrets, Sean Prescott. I guess the Prescotts were just born bastards.
Уважаемый мистер Линдон, я пишу вам в связи с непогашенными долгами, которые вы в свою очередь решили проигнорировать. Быть может, Прескотт и не лучшие в своем деле, но мы все еще бизнесмены и требуем уважения. Ваше молчание будет рассчитываться как оскорбление, поэтому вам придется оплатить все, но с прибавкой в 10% и в письменном извинении. Если вы не предпримете никаких действий, до 24 июля мы превратим вашу жизнь в настоящий ад. Scott. Письма с угрозами какие-то. Wow, sir. Talk about home on the range. Еще тут обойдем немножко. Что случилось? Что-то упало? У меня геймпад зафиксировал Nothing секунду. here. А, я когда хожу по этим по металляшкам всяким. Nothing here. Понял. Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. If a zombie shows up, I have my weapon. Вилла. А самое лучшее оружие — это отвертка. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Whoa. Что-то нашли. What is this? It's totally brand new. Scope out the Why? There has to be more here than this crate. Ah, the good old days. Яйца, бекон, сахар, кофе, табак, молоко. Ну ладно. So many haystacks, so few needles. А что кнопка делает? There's no way this rusty-ass button will activate these ropes or pulleys. Ничего не делает, понял. Boring. Boring. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Я сейчас все время буду Супермакс называть. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Удачно она That упала. looks sturdy enough to stand on. Here's the other end of the rope. О, сова. Или сова. Не знаю. О. Так, а что мы можем сделать? Понял. Hey, Chloe. Can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. Thy will be done. Then you better step away from that hatch. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. А веревка тоже отвяжется?
Как это для Хлои выглядит, мне интересно. Мы просто телепортируемся или что? Hey, Chloe. Что это за машинка такая? MacGyver strikes again. I wish Warren could have seen that physics trick. Че мы там найдем? Давай. Damn, this is Картошечку. heavy. What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? You just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Там бы на стреме кого-нибудь поставить было бы идеально. This bunker is so surreal. This is too heavy to break, so I'll need a code. Два, 5, 4. Oh no, I didn't. Oops. Bad code. 2, 4, 5. Think. You locked it, dumbass. Yeah. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Мы же записывали. Я забыл. 4, 5, 2 вроде. You can do it, Max. Я не помню. Wrong code. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Я помню, первая была четверка. 4, 2, 5. Oh no, Она it была didn't work. Не помню. Ну тут самые выделенные цифры это типа 4, 5, 2. Все остальные не так хорошо выделены прям. Пять, 4, 2. Oh, yes! Отлично. I thought that only worked in the movies. Open sesame. 6 вариантов всего. Ну да. Там не сильно много, чтобы не парились. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Сколько раз он тут был, раз у него стерлись цифры, мне интересно. More survivalist supplies. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Look at these cans. Шампиньоны. David must shop at the same store. Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Я являюсь психиатром Нейтана более 5 лет, но вынужден прекратить наблюдать вашего сына в связи с тем, что вы пренебрегаете всеми моими предложениями, касающимися состояния Нейтана и окружающих его людей. Вы прекрасно осознаете степень проблем, с которыми столкнулся ваш сын, но у меня сложилось впечатление, что вы отказываетесь понимать то значение, которое оказываете на его психическое здоровье. Все очень просто, без вашей поддержки я не смогу вылечить Нейтана. Боюсь, он еще больше отстраняется от реальности, даже когда ведет себя адекватно. Вы проигнорировали мои просьбы о встрече с вами и вашей женой, из чего я сделал вывод, что вы более не заинтересованы в моих услугах. Тем не менее, мне не безразлично состояние Нейтана, и я убежден в том, что ему требуется серьезная помощь. Это настолько кукуй, я хотел, что психолог слайдер. Но там скорее ситуация в том, что не Нейтан поехал кукухой, а то, что родителям насрать абсолютно.
И они советам психолога не следуют Jesus, I already абсолютно. hate this Duct place. tape in a bunker is always a bad sign. Все выглядит, как будто здесь все плохо. Угу. Интересная картинка. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Imagine chilling in this room. Но это не оправдывает того, что он гребаный говнюк. Даже после того, как я Son пройду of a bitch. следующую игру. Стойкий к шторму бункер, полная стоимость $1 миллион. Вдруг трубу прорвется. Та-та-та. Talk about tortured. Keep searching, Chloe. Сейчас мы здесь Рэйчел увидим случайно. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Ректор Уэллс довел до моего сведения, что ты был отстранен от деятельности клуба «Циклон». Ничего страшного, ты просто снова опозорил свою семью. У тебя всегда было все, что бы ты ни попросил, в том числе и Академия Блэквелл. Об остальном я даже и упоминать не буду, но тебе этого мало. Ты все еще мой сын, и я хочу, чтобы мы исполнили наше предназначение. Этот день грядет, и скорее, чем ты себе можешь представить, так что будь готов принять на себя ответственность. Пытайся лучше. That's an original signed illustration. О, да вы Fits perfect in here. англичанин? Скорее зарплата. Да, я тоже хочу. У меня 10-го будет только. Needles. Gross. Перевел с розглиша. Так, а я что? This must be the crap that Nathan gets from Frank. Keep searching, Chloe. Какое интересное место, да? Что же он тут снимал такого? Somebody likes their whiskey. Я бы пожил в таком бункере. These newspapers are all about Rachel and Kate. What's with the I've press never conference? seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? Кто же им пользуется? Can you imagine chilling in this room? Ah, the Apocalypse Entertainment System. Я бы попылесосил в таком бункере. У него личное дело на каждого есть, нифига себе. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Я в компе посмотрел. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, He's look at her fucking Max. face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. У нас сейчас будет выбор пойти спасать Викторию или пойти к Рэйчел. Oh my god. Yeah. Rachel, Kate, all these files. This place actually feels evil. Whoa. What is going on between Nathan and his father? Нейтан, я же просил тебя не звонить мне со своего телефона. Используй одноразовое, что я тебе дал. Я не жалею слова слышать, как ты выкрикиваешь мое имя в общественных местах. Подобную глупость ты уже себе не раз позволял. Я не для того работал, чтобы ты своим подростковым гневом мне все разрушил. Вместе мы можем многого добиться, но ты должен позволить мне наставлять тебя.
Let's see what's in here. Oh my god. No. А, вот что было. Они ее привезли в бункер сфоткать. Интересно. Oh yeah, Там school смотреть suspension is a deal. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel is passed out and she has something in her mouth. This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. Пойти спасать Рэйчел или поиспользовать компьютер? Сайт или сеть, что называется, неудобно убежище в компьютере. At least Kate was asleep through all this bullshit. Я надеюсь, они ее только сфоткали. И все. А что, мы так все и оставим? Что мы сюда приходили и делали? Ну и ладно тогда, пофиг. Пофиг на улики, да, в принципе. То есть Валка где-то сила подарить самому себе на ДР. Chloe, slow down! Wait for me! Что ты хочешь лучше всего? I know exactly where I'm going! Больше всего. Мы были так близко и так далеко. Look, this is it! This is it! Are you gonna help me, Max? Может, Chloe, лопата возьмем? stop! Look. Please, no. Oh! Oh! That smell! Rachel! Oh, Rachel, no, no! Please, not her! Chloe. Rachel, what? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. А он убьет его нахер там. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Ну ты же знаешь, Нейтан. Кстати, по сути, чем мешало сфотать это все, а потом предоставить эти доказательства? Типа там все дела были, куча доказательств, что это бункер Нейтана и Прескоттов. Там все на них ссылается. А потом копов привести к этому трупу. Опа. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have Правильно. proof. Вот, Fuck the верно. police. Rachel wanted us to find her, so we could get real justice and revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. Я захотел одно You know аниме that. пересмотреть. Зря мы тебе пистолет отдали, да, я так смотрю? Ты в тюрьму хочешь? Девочка. Мне тоже? Shit. This is like
Виви, песнь флюритового глаза. Там про андроидов. Не знаю. What is that? Но она прикольная. Chloe, look up at the sky. По истории, I don't give по a shit. визуалу. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Две луны, да, я вижу. Такой, типа, насрать, что две луны. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you alright after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Обухался, Where чувак. is he? I didn't see him at the dorm again. I was holed up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Вас полстакана так понесло. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I'm a pain in the booty. Just one picture. Полстакана пива, ну да. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra После этой недели violence. ультранасилия. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Обычно избивали меня. We still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. Оно, кстати, реально. You won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Ну, он прикольный. Прикольный чувак. Я так не штырил после 2:08. Ну, можно списать на то, что он поймальчик, который не бухал вообще ни разу. Скорее всего. I hate touching all these clothes. It is kind of nasty. Plus, some of the Vortex Club always give me attitude. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. What girl? She had blue hair, dressed like a punk. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, Я so I'm тоже не sorry I скажу, can't что help пью you. прям. So why are you working at a Я и не Vortex курю, в Club принципе. party? Для меня это пустая трата денег. Screw that. I'm here for the job. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Guess I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Сколько ей платят, чтобы она здесь работала, интересно? Разве не слышалось в этом? Мои глаза. I need to find Nathan and take him down. Glad Justin. Hello, Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. Музыка I didn't прикольная. expect that either, but I really need to find Nathan.
have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub. And his gloves. You're not the only one. Maybe this party will be the end of the vortex. When I don't have to pretend like I care anymore. Have you seen Warren tonight? Why? You're the one going out with him. Brooke, enough. I'm sorry Warren asked me to the movies, but you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young. Иди, выйди на улицу, посмотри. So let's plan a drone Там date. реально 2 луны. Let's make detailed plans later, okay? Energy drinks, soda, energy drinks. I know somebody has the booze. Знаешь, что у кого-то есть бутылочка? There's Courtney drinking alone, without Taylor or Victoria. I wonder why. I just wish someone would kick me. Luke, I almost didn't see you. Max, you're the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Его никто не видел. Why are you looking for Какого Nathan? хрена? No big deal. Really? You look pretty fucking intense. Is Nathan bothering you? I have dreams А я забыл, that кто это, somebody кстати. finally kicks his ass one day. Luke, sometimes dreams come true. Today I saw Warren give Nathan an epic headbutt. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. Всем шлем ливали. Да-да-да. I think Sean Prescott wants to drive all of us out of town. Or into Pan Estates. I met him once at a Bigfoot's game. Mean fucking bastard. Oh man, he explains Nathan. А там даже не жалею. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. Она вообще не двигается. Oh, thank you. For helping Kate. And for keeping it real. Peace out. No one seems to know where Nathan. Bigfoot on otter action. Я что-то сказать хотел, я перебил. Так, ну, по законам жанра, так сказать. Of course, my object angel is stepped up every single time to protect me from the cruel world. Thank you again, Mystic Man. Это жестокий мир, наносит удар. I'm surprised to see you here. Alyssa, I have to find Nathan. Have Че you ей так seen не him? везет, если... I really don't know, but surely in the VIP section, like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why, when I have Max Caulfield at my side? Good luck. Что-то у меня подозрение, что она потом будет пытаться всегда через нас опасности избегать. Просто девушка. What would a shitty party be without glow sticks? Шибала. I'm so not impressed by this VIP crap. А мы не можем просто проплыть на ту сторону? И всё. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? Sorry, but I'm on the list, okay? I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Nice try. Listen. No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. Бедняга.
I need to find a way to enter this bullshit club. Hey, Max. What are you doing in here? Apparently, Blackwell has a severe toilet paper fetish. Они очень любят туалетную бумагу. Yo, Maximum Алиса 2 Overdrive. какая-то About стоит, да-да-да. time you got here to save this lame rave. Нам, скорее всего, через You этих, look через pretty громил ripped как-то, already, наверное. Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just not with me. So yes, this party sucks. Speaking of, have you seen Nathan? Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that whore text club. Fucking hate those snobby douchebags. Especially Nathan. А я его первый раз вижу вроде. Rampage soon. You might be Не помню, right. чтобы я его So раньше видел. stay away from him tonight, okay? Spread the word. Max, I know I'm twisted, but your face looks so Знаешь, что я fucking говно. intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? No, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Джастин? Fucking A, Ну да, это Maximus. Джастин. You're Или right. который I'm сданный. only torturing myself Или here. нет? Или не Plus, сданный? I'm Я не too помню. loaded. It's time to get my board and grind. Я помню, что у Даны кто-то был, но я не, я не помню кто. Потому что я ни разу с ним не общался. А вам тут весело, я смотрю. Good night, sweet prince. Прекрасно. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. Ой, я у вас тут. Что там про Макс пишет на стене? Феминация. I'd like to tear every one of these things down. А мы как-то пройти можем, или мы через кого-то должны это сделать? Ну да. Ключевой персонаж. Кортни. Hey, Courtney. How are you? Max, our guest star arrives fashionably late. Say bonsoir to the end of the world. Even though you flaked on my party makeover, you still get special access to the Vortex Club. А, точно, она же нас приглашала, точно. Я вспомнил. Oh, that little asshole Когда just made her сидела last там mistake. в поле. She thinks she's Victoria. Bye-bye. Now, let's go make an official VIP entrance, Max Factor. Get it? Hey, Sarah, do you know that I've personally put Max's name on the list? So, you decide to block her from coming in while I'm taking a break? You're not in charge here. Wait, I just... Oh my god, Я you're помню, что done. есть And you're штука off the list. хреновина, или как она там так примерно так Welcome to the называется. Vortex Club. А с хлебом вкусняшка очень. Это соус? Или что такое, типа? Красный. Я тут не скучно стоять, чувак. Сколько тебе платят? Nathan is the Что у них Vortex тут Club, скучнее, чем там. so his ass has to be here tonight. Max, look at you go, girl! Taylor, have you seen Nathan yet? No, that's fine by me. He's been getting, too buggy and kind of scary. Victoria might know. How has Nathan been scary? I've always thought he was a creeper. Fun, but you can tell he doesn't give a shit about anybody. Is this why you want to be in the Vortex Club? No, Max.
I'm like far from home at a great school. I want to learn things, make friends, and party. But when Kate was on the roof, I knew I'd gone too far. Kate was dosed at the last Vortex Club party by Nathan. So you should avoid any drink here tonight. Trust me, I won't even drink my own water when Nathan is around now. He's a pharmacy simulator. I do have to go now. Согласен. Look out for yourself, Taylor. And Но give если my ты best там to никого your не mom. знаешь, скорее. Oh, thanks, Max. She's doing great after her surgery. Хотя я все равно не понимаю таких вечеринок. Особо. A bomb. Give me a break. Она все She's закончилась. wasted and nobody is looking out for her. Nobody learns at Blackwell. С ним нет смысла общаться. Кислородный баллон. That oxygen kit might come in handy if somebody binges. Chips and crackers. Spare no expense, Vortex Club. So the Vortex VIPs get real alcohol at their underage bar. Again. Victoria, your picture's so has Yeah, не можно. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? Катандарина. You dance worse than my dad. Yes, but can you play? I heard they wouldn't let me march in the Vortex Club. I feel selfish going to a party after the... Присесть можно просто присесть. И все. Ладно, пойдем поболтаем с Викторией. Yay, Max! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. As you can tell by my outfit, I was in a hurry. Dana, Что за have you парочка seen Nathan такая? around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. Look at Trevor trying to bust a move. You guys look really happy together. I think we are. He's so different than Logan. We actually talk about life. And he knows how to be safe. I hear you, Dana. But I want you to avoid Nathan if you see him, okay? I will if I want to have fun. I still feel sorry for him. He Запутался в needs именах. help, but not from his family. What do you know about his dad, Sean Prescott? Rich and rich and a dickhead, according to Nathan. The Prescotts can't buy a happy family or a happy club. Я просто играю, у меня уже голова Sounds like you're ready for a change. I don't Здесь need так any clubs to хотите. be cool or have friends. Look at you. Plus, Я не представляю, как его там Trevor and находиться. his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Dana. I'm glad Trevor is with you tonight. Все красное The сверкает, да. boy cannot dance though. Look at that. С Тревором, да. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry, I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. And after I apologize to you. Много здесь селфи. Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh killed herself in front of you and me, everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. Обвинить ее, не обвинять ее, обвинить Нейтана. Нейтана I обвиним, blame Nathan пофиг. for dosing Kate, but nobody at that party even cared she was so wasted. It's a fucking party. Everybody is Снова wasted. начала What do you разговор, да. want from me? Some humanity, Victoria. Well, you got Nathan busted out of Blackwell, so you should be happy. And I'm the only person here who cares what Nathan is going through. This is bigger than a problem child. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an art school. I'm only here to become a photographer and get famous. Ты лохушка. Is that what you were trying to tell Mr. Jefferson last night? You saw me talking to him? Saw. And heard.
We were just talking about how excited he is for the everyday Да, heroes да, конечно. contest. That doesn't mean I'm going to win or anything. I hope you win fair. We'll see. And Max, I know you don't like me either, so it's not like we have to be friends or anything. Почему бы нам и не подружиться? Ладно. Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. I don't think that's gonna happen. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious. Ну, пофиг, предупредим. Без разницы. Victoria, listen to me. Your life is in serious danger. I know Nathan is your friend, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so he can take her. Так скажи, бункер, где фоткал. Nice try, Max, but I don't believe you. And why would he do that? That I don't know yet. But it was enough to make Kate want to die. And I think you're next. Max, that is crazy. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not. You have to believe me. You could have been a major bitch to me when I got hit with that paint, and I deserved it. Max, I don't hate you. I actually think you're one of the coolest people at Blackwell. Weird, but cool. You just don't know it yet. Maybe I'm jealous because you don't give a shit what anybody thinks, and I do. To be honest, Nathan has been freaking me out lately. He's not here, and I haven't seen him. Just make sure you stay away from him. And stick close to your friends tonight, okay? I let you boss me around this one time. And I have other people I can go to for protection. Thanks for telling me. Фига, она нас послушала. If what you said is true, then you be careful too. I've got my own protection. Text me if you need anything. Это будет иметь последствия. Thanks, Victoria. Да. Au revoir. Что, она не нашла его? Кстати, она тоже в випку попала. Maybe there's hope yet for Victoria and me. I'm glad I won. I hope she's okay. There you are. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the locker. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it. Oh, hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Oh, Так и есть. I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Тоже победитель, кажется, же Виктория. Кто же еще? Okay, everybody calm down. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now, this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Я не удивлен.
Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. No. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass. Now! Me too. Let's go check out the dormitories. Потому что у меня нет чипсов с сыром. Я тоже. Christ, Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Ну, так мы точнее, кучу улик оставили же. О чем речь? А что он написал? Я не успел прочитать. То есть пачек 14 сметаны и зеленью. Фига у тебя их там. Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Что будет, если нас убьют? Кстати, у нас пока этого не было. Мы можем отмотать? Хотя на нас отмотка не работает, по идее. Хочу чипсов. Я тоже хочу. Хочу этот Принглс какой-нибудь. Но они все дорогие, шутка стали. А еще их вроде уже все, они закончились. Что я вроде не видел больше. С фонариком. Мы незаметны, да, с фонарем. Все верно. Max, please hurry. Я иду. Это там. А, это сова. Просто из машины вылетает. Тихо, стой. Я тоже думал сначала, что это пакет. Она просто сквозь машину пролетает. Вот они, люди с плохим зрением. Она начала говорить: Макс, поторопись. Но не успела договорить. Oh God, Max, look. She's still there. Кажется, или она сейчас с копами заявится и такой типа: hello. Ах ты говнюк. Ну да, я так и думал, в принципе. Chloe, look out! What the fuck? Нет. Фига он хитман. Chloe. Вот это поворот, что он написал про свалку, мы приехали, и там была засада. Офигеть. О, нихера себе. Джефферсон. А, да вот это реально поворот. Я на это ожидал увидеть. Проявочная. Похер, Нейтан все равно виноват. Мне насрать. Я уверен. На 100%. Они оба говнюка. Тогда.
Вы выполнили просьбу Хлои, вы не дали Уоррену избить Нейтана. Когда эта игра писала, хотя надо было еще ждать нового. Тогда я доволен, что я могу это пройти сейчас за раз все. И не париться. Я так устал от манг, которые ангоинги, которые ты читаешь, а потом тебе приходится по 3 месяца ждать одну главу. Я так читал эти «Цветы счастья» в одной комнате. Я ее дочитал. Я начал ее читать, когда я еще в школу ходил. Я только сейчас ее дочитал. И она закончилась. Никто не пострадал. Хлоя убила Фрэнка, Хлоя ранила Фрэнка. А, ну это потому, что у нее пистолета не было. Виктория поверила вам. Вы спасли синюю сойку. Вы не потревожили птичье гнездо. А, оно там было? Я не знал. Ладно. Вы добрались до файлов Дэвида другим путем. Кейт не помогла вам. Ну, она и не могла помочь нам. Вы не воодушевили Дэниела пойти на вечеринку клуба «Циклон». Блин, а я не помню, чтобы мы еще с ним общались после первого раза самого. Вы оставили сообщение на доске Уоррена. Вы не узнали пин-код от телефона Нейтана. Вы предупредили Алису. А, вот только этим мы занимаемся. Мы же ангел-хранитель. Да, Наруто, да, но там до сих пор вихует. Ну вот отлично, что он не пошел на вечеринку. Ай, это было громко. Было громко и неприятно. Ну-ка. Эх, 5-й эпизод, да. А, я пушистый. Кстати, я забыл про то, что я пушистый. Я всех предал тем, что я пошел стримить, и мы не пошли Боблокс играть. Я извиняюсь. Так, ладно. Я уж хочу закончить это все. Поэтому... Предатель. Previously А on вы Life is стараетесь долго Strange. все. Я же поняла, что ли? What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody except each other. You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Rachel, what? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. How? What the fuck? Не, ну, конечно, гениальная идея была прийти на свалку, откуда пришло сообщение. И не проверить абсолютно все на предметах присутствия. Я бы поиграл еще в ту игру про монстров, где чуваки приезжают в какой-то дом вроде. Там есть монстры, которые по звуку ориентируются. Не помню, как она называлась.
Она вроде только эксклюзивом шла на PS вроде. А он в любом случае с прескотами работает. Типа, я все равно виноват. Похер, во всем виноваты Прескотт. Чего бы ни случилось. Вот это старый добрый бункер. What? Where? It's a dark room. Is anybody out Привет, я there? тебя не заметил. Please help! Victoria, wake up. Wake up. Чё-то ты сладко спишь. Finally, I'm free. Almost. И все, а теперь мы не можем руку освободить. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Ой, что я I нажал? promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Oh, that's great. Oh, Max. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Stay still! Успокойся. Больной ублюдок. Да-да-да. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh,
Those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Yeah, Nobody will be surprised or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my #1 rule. Always take the shot. Мы немножко прошлое поменяли. Jesus. I can't believe that happened. So sick. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Что там есть? Oh, I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Okay, I broke those files when I kicked the trolley. Ладно, идем дальше по This фоткам. might work. Please work. У нее футболка не поменялась, у нее же другая была вроде. Там просто вроде надпись была. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session.
Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Гореть себе в аду. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. That makes two of you. I helped Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Did you know she also had a connection with Frank? Let's be honest. She was doing the classic bad boy thing. She was over Frank before it began. He just didn't know. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Да, какой милаха, I мне have музычку all those включи. photos in my diary. This could be a way out. Oh, now this one. Camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out.
all those photos in my diary. Это мы поняли, да. This could be a way out. Больше ни с чем взаимодействовать нельзя, да? Oh, now this one. Да. Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Что за снимок? Oh my god. I could go all the way back to the moment this all started. Max, this could be your chance to fix everything. For good. Personified. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word, I'm back. wonderful photographic Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process. Oh, well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to change time. the winter to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo. So, see the dilemma? I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Так, Дэвид. Сторож-уборщик, Сэмуэль, вон глава охраны. 630, 8243. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Вы напали на след Рэйчел Эмбер, во всем виновен Марк Джефферсон, его проявочь находится под старым амбаром. You wanted me to enter the contest, asshole. Передумала? Она So решила... maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard?
It doesn't matter. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Раскрытые угрозы. А, на этом мы тоже повязали. Отлично. Whoa! И мы летим в Сан-Франциско. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I did everything right this time. Сидит такой. Good work, David. Горжусь своей суперзвездой за начало. You're alive. Будущей карьеры. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. А то, что торнадо будет, это же в любом случае должно случиться. Не торопи события. I have to admit, I love being called an artist.
Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. These are FCC rules, sir. Please shut off your phone, sir. Странное измерение. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Frisco, so please don't. Хватит тыкать. Успокойся. Задрал. Хватит. Неугомонный какой, а? А вон там еще такой же. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a Зачем они beautiful day ходят in по San салону? Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Галерея. Да и устяля сидеть. Еда. Халявная еда. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So's the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Wowzer, Max. You did it. Somehow. There I am. Along with all the other winners. I should say artists instead.
Участниками национального курса Героя Дня. It's great to read all these comments, even the mean ones. Просто потрясно. В прошлом году было куда лучше. Пипец, как хочется начать фотографировать. Будущая фотография начинается здесь. Эти герои выбрали путь минимализма. Отличный пример всемирного взгляда. Их 15 минут славы почти закончилось. Спасибо, это так здорово, очень вдохновляет. Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. The story of a photo. Like, I do not understand art. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. I guess everybody is a photographer now. Давай, удачки. Fingla, я думал, она поменьше. I always get so in. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations, and I hope you get a lot more attention. This makes me feel so sad, like I was back in high school. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. Bad exposure, bad framing, bad picture. Полиция. Excuse me, I just wanted to Yeah, tell она you how much I Виктория loved your похожа. photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Так, что ты скажешь? Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. I wonder if I can buy... Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery God, brochure, and I I love just wanted art. to let you know how cool your entry was. Пёся. How do these galleries afford to rent here? Везде одни люди. Почему? Что это такое? I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Я бы взял парочку. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. I know it's kind of simple, but... So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all, me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption.
Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson, and he even brought him to Blackwell. Now if we can just figure out what's going on with the weather, maybe everything will be like it was before. Environmental science is above my pay grade, Max, but it sure would be nice to get back to Blackwell Academy the way it was before. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Икс. Ну чё, I do идём. not А я understand. могу еще с How ним much would you пообщаться? pay for that? Нет, все. Hey, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. На нас посматривают на фотку, на нас на фотку. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Ну да, не все кончено еще. Еще торнадо есть. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. I'm Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Какая-то фотка, наверное, есть, да? No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. А которая на выставке, ну вот я ищу как раз какую-нибудь. I guess everybody is a photographer now. Какая тут может быть наша? Да сомневаюсь, что наша. Реально наша? Господи, ладно. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Отвали, чувак. Sorry, but Я тут сфокусироваться пытаюсь. oh shit. Oh my head. Там все хуже и хуже. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Sorry, San Francisco. Chloe comes first.
И мы снова возвращаемся сюда же. Oh, fuck. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. Тоже не отдала фотку. What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question. По яйкам бей. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh, I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh, as if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Там торнадо начался, да? Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please, don't do this. I promise. I promise. Мы нихуя сделать не This final можем. dose won't hurt. Ну да. What? Дэйв, давай, чувак. Ну ты же вояка, ну ё-моё. No. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Слишком рано. Надо попозже предупредить. David, watch out! How? How did you know that? Jesus.
David. Ай. David, watch out! How? How did you know that? Что-то еще надо сделать? Нет? Да я кручу. Чпоньк. Ладно, ну тут, скорее всего, надо предупредить всё-таки. David, watch out! How? How did you know that? Ничего не поменялось. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. А я глупый в таких играх. Не извини. David, what? Ну и чё? Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fat. Бедный Дэвид, его сейчас забьют столько раз, пока я буду пытаться понять, что не так. What? Я на геймпаде кручу, ничего не знаю. Что могу, то могу. Дэвид. Жух. Что-то с выстрелом, что ли? Я пытаюсь. Выстрел где-то тут вроде. Я могу орать. Вот что я могу делать. Так, тихо. Еще раз. Дэвид, держись. Ты получишь по морде еще 100 раз, пока я допру, что от меня хотят. Что на потолке лучше? Но он стреляет в картину. Я пытаюсь понять. Я глупый. Я не вижу, что я могу еще сделать. Да если бы даже я дальше играл, я бы тоже не понял, что от меня хотят. Jesus. David Madsen. He's out cold. Не, ну вот ключики. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Продолжаем. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody. Ну в этом-то и прикол, что сейчас типа. Может пораньше? What? David, what?
Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that. Не вижу. Просто не с чем взаимодействовать. Можно не предупреждать его, окей. Тогда его просто вырубят. То ли забаговал, то ли что-то. Я вот тоже сказать что-то. У меня были пару багов уже. David Madsen. I promise. This final dose won't hurt. What? David, watch out! Не, это он по лицу даст. Упс. Не, ну это можно предупредить, значит, она не забаговалась. How did you know that? Обычно, когда у меня баговалось, его нельзя было использовать вообще никак. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. Так, ну мы его предупредили. Он пульнул. Но вот прикол в том, что на проводе ничего и не появляется. Я смотрю, когда он стреляет. А сейчас я мог его предупредить, но я этого не сделал. Пока что все, что у меня есть, это предупреждение. David, watch out! Jesus. Да там ничего нету. David, watch out! How? How did you know that? Jesus. Давай попробуем даже вот так сейчас. Может, реально что-то багануло. Как вариант. Только нам сейчас придется диалоги опять заново прослушать. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. Не, если рано предупредить, он нам по лицу даст. It might be cool Этой штукой. your patented selfies now. Transformation between the old Max and the new Max. Но там можно, когда он только идет. Answer my Там в любом question, случае одна и please. та же катсцена будет. Fuck you. Good answer. Good answer. Дэвид! Hey, Какого хрена? your nose is bleeding. Ты же вояка! Probably gave Ты you можешь too big a какому-то dose. фотографу просрать. Sorry about that, Max. Какого хрена? But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh, I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh, as if you care. Мы надолго на этом уровне, мне кажется. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. That's why I'm still here. Я же говорю, не моя вина была. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something Там просто не появлялась. weird going on with you. Наверное. Whoa. Did you see how crazy it is outside?
Либо я слепой, но я вроде везде покрутил. После предупреждения там ничего не было особо. There's that fear. Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. Идея неплохая, кстати. No more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please, don't do this. Мне очень-то нужен будет дома. Продай кому-нибудь потом. Попользуешься, продай. I promise. This final dose won't hurt. What? Ну вон-то провод, да, типа, на который споткнуться должен. No, David, no! Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Let's try this one last time. Я даже ускорять не буду, чтобы не сломалось что-нибудь случайно опять. What? David, watch out! How? How did you know that? Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Ой. David, watch out! How? That. Jesus. Просто сидим как David Madsen. He's out cold. Good. Мне кажется, вот в этот момент, когда он ударяет его, мы должны что-то сделать. Jesus. Я глупый или что-то? Я не понимаю. Да я и понимаю. Типа, нет ничего. Мы его предупреждаем. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. David, watch out! How? How did you know that? Ё-моё! Jeez. А вот мне показалось сейчас? Нет? Показалось. Jesus. David Madsen. Я уже задолбался на его лицо смотреть.
Jesus. Я чувствую, будто у меня что-то не работает, реально. Так, все, я устал. Я иду смотреть, что там от меня хотят. Я там уже столько этих перемоток устроил. Господи, так непривычно клавой пользоваться после того, как ты с геймпадом посидел. Так. Пятый эпизод, вот это, наверное. Так. Сейчас, секунду, я тоже гляну быстренько. Я вот точно это момент. Там надо вообще в самое начало вернуться, подожди. Или что? Что-то я не понял. Ну-ка, если мы реально в самое начало сейчас вернемся. Ой, я звук забыл включить. Сейчас, секунду. Ну, мы там все равно ничего не пропустили. Господи, как я должен был догадаться до этого? Я ж глупый. And I promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Ну тут, видимо, да. Ладно, пофиг. Раз я уже увидел, то ладно. One last picture of me. I want to be your best subject. I almost don't believe that. Штука для I достижения. think you finally learned from me. Хотя как снимок нам поможет, особо я не знаю. Мне кажется, это просто, чтобы нас сфоткали. И все. Хотя... Они такой акцент на этой камере сделали. This final dose won't hurt. What? David, watch out! How? Ой. Я отвлекся на чат. Get the camera next to you. А, это не тот момент, когда, типа... No Пол. balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Я обязан это сделать. Так, сейчас надо пораньше. Drop me. David, kick that table. Yes, sir. David Madsen. I always hated. Это божественно, если... You stop me. Stop me. Grab that bottle. Косой. Drop me. Grab your gun now. Спокойной ночи. Мы испробуем все смерти. What's going to stop me? He's hiding a gun over there. Не, ладно, в любом случае... Jefferson, it's over. Да я испытываю, что там можно еще.
It's normal. Oh, Привет, Lord, Форд. Max. Are you okay? Ты вроде спать пошла. Are you all right? Ну, давай. Can you move? Yes. Thank you, David. Мы Thank you. справились! No, И это thank не you. заняло до хера времени. You brought me here. Что-то надо было в начало отмотать самое. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Ладно. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Saya устала. Warren! Yes! I can use that picture he took of us. Shit, no signal. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Весел. Да я глупый человек. Just looking at that makes me want to vomit. I want to burn all these photos. I hate looking at me like that. Что такое? Браслетик. Oh, that's Victoria's bracelet. How is this place? I bet Jefferson was going to use that to frame Nathan. David? Are you okay? Look at this place. Я рад, что хоть It кого-то feels like hell. Jefferson was going to kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Don't blame yourself. Nathan and Jefferson are the ones who put her up there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my guts. You both had a tough start. And I know it wasn't easy. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. Or kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother.
I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So, where is Chloe? На пляже. Ну, скажем правду, что нам. David, Chloe is dead. This isn't happening. You can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you? Yes, I saw her. I saw a Jefferson killer in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter? David, wait! Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. All this expensive gear just for sick bullshit. I can't believe Jefferson is dead. No more fucking guns. I lost again. I always lose. Не знаю, оставить его таким. Или соврать все-таки ему. А он в любом случае узнает, что Хлоя мертва. Пусть будет как будет. Freedom. Holy shit. This storm is real. I need to find Warren. Yes! Warren, can you hear me? Да, я видел. Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Такой же торнадо. Хорошо. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm is getting smaller. Может, к нам она придет. That's okay. Me too. But it's
It's not over yet, Warren. So hold on. Да, у него машина блатная. I, Trust Limbo, have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, I want to pay all those taxes! You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. I'm sorry. Фига. Что там происходит? Warren is at the Two Hills Diner, so hurry up. Please! Somebody! Hey, that guy's trapped. I have to help everybody I can. Are you okay? Once I get the hell out of here. I've been hauling loads for way too long in this shithole town. Better go now. And I ain't never coming back here. You need a lift? No thanks. I have to find a friend. You go, girl. You go. Чувак фоткает, стоит. Идиот. Robert Kappa, eat your heart out. Evan, do you see that tornado? Get the hell out of here. Max, there's no way I can pass up these images. Just look at it. This is the end. You can't take a It's picture all when over you're now. dead. Now move your ass. Okay, if you insist. Whoa, Max, you do know things. You're such an idiot. Only if you don't find your safe spot. Я не знаю. Какой-то школьник какой-то. Real everyday hero. Come with me. I have to help somebody else first. А тут кто-то что-то говорил вроде, или... Мне показалось? Показалось точно. А, это она была. Shit, Alyssa needs help again. Shit, Alyssa needs help again. Да я понял. Help me get down, Max.
Сейчас мы на рисунок посмотрим. I can't think about all those children out there. Так, окей. Look up here! Please! God damn it! I need help! Help me get down, Max! Мне кажется, если бы мы ей не помогали, она бы сама спустилась. Let me help you down. Yes, yes, please, Max. I don't want to die like this. Find something to get me down. Please, help me get down. Ну, давай побалансируем немножко. Come on, Alyssa. Take my hand. Here I come. You did it, Max. Are you okay? Now I am. We need to get out of here. Alyssa, you go on. I have to help other people. Watch out, Max. Damn, that was close. Thank you, Alyssa. Now we're even. Be careful out there. Теперь мы в расчете. Это кто там плачет? Труп. Oh, I can't stand seeing these bodies. Please, please, please move. Please, God. Синдром спасателя. Она же Супермакс. Капец, тут все в огне. How can I get out of here? If we can make it out of this, Chloe. Пойдемте все в кино. This makes me so sad. He's dead. Electrocuted. Да. Сейчас предупредим его. I want to help that fisherman, but he's in shock and he might not hear me. Кинь в него что-нибудь. Okay, I just need to switch on the electricity to activate the sprinkler. Она все равно в прошлое вернется, чтобы его спасти. Это странно немножко. Как мне его можно предупредить? Чувак. Don't fail me, Fusebox. Он тебя подведет, не думаю. А как он вообще использует, типа... Тут ничего нету, да? Ничего нет. Ну что, еще раз убью? Прощай, мужик. А, подожди, я глупый. Мы же можем пройти, пока он там валяется, точно. Точно, и откатиться. Хотя это мало чем нам поможет, мне кажется, как мы оттуда выйдем-то. Come on, you have to get out of here right now. Я забываю, что мы остаемся на месте, когда во времени перемещаемся. Ну погнали. Чё встал? Там такой проход огромный, туда можно было просто пробежать. Okay, I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Я не могу тут умереть, стоячки, да, просто стоять.
Все полихает. Досси полихает все. А мы уже почти дошли. А я думал, это вот эта самопосвященная была. Чувак, беги оттуда. Так, как нам туда залезть? Через вход для сотрудников, да, я так понимаю? Бабах. Да я б знаю. Хотел пройти просто подальше немножко. No need to go there now. Что значит тебе там делать нечего? Ты вроде туда и собиралась. Нет, я ошибаюсь. Песок. Yes. Хера умно. Damn, this is blocked off. Now I have to find another way into the diner. Так, все сложно. Но бездомную мы спасли. Мы тогда ее предупредили, что вали отсюда. Oh, she's not here. I hope she's in a shelter. I never even asked her name. Evacuation. Once again, this is not a test. This is not. At least nobody's going to starve in here. Has been issued for Arcadia Bay and surrounding Go get him, Juliet. Издевательство в Блэквилле. Джулиет Уотсон. counties. The emergency broadcast system is now in effect. Max. Чувак, ты умер только что 4 раза. Поблагодари. Max. Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? Two Whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. Мы же за фоткой пришли. Фотку-то дай. So glad everybody is safe here. But I need that photo from Warren to help Chloe. Sorry. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all?
have to go back in time. Jefferson already killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Max. Как она в Going закрытом back in комнате? time is what caused the storm. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of Спокойной me. ночи. Хотя ты об этом сказала минут 20 It was назад. so horrible. Max, I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know, I want to kill that son of a bitch. Where is he? Dead. History. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Warren, I know this all sounds insane, but you're the only other person who I can count on now. I wish we had more time together. Do you believe me? Max, of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And I'm glad you trust me. Always. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Хватит уже, все. Always. Все, доверимся, да, все. Сколько раз они про слово довериться прозвучало здесь. I can't seem. Hey, be careful out there. Давай обнимем его. I could use a hug before I do this. Me too. Better go before I get pathetic and tell you not to. You're not pathetic. You're one of my heroes. And I'm going to make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. I know. Pain in the booty. Just one picture. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna Sorry, Warren. to Rachel. Let's go now. Chloe, wait. Listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up.
So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now, excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan is dead, and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Ну ты же знаешь, что мы можем возвращаться во времени. Ну, Please господи. tell me exactly what happened. Please. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here, and I can't lose you again. I won't. Max, I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. Now we have to stop Jefferson. With one bullet. No, not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Она ужасная. Chloe, I'm gonna tell you the truth, no matter what. I changed your past, and I had to make a terrible choice, and I... Max, please tell me. Конечно, сейчас I won't be разозлится. mad at you. I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. I did. For you. I didn't want you to suffer in any other timeline or reality. I couldn't bear the thought of you in any more pain. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us, and he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark room, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you, but I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now.
Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Он с копами пришел. Oh, Chloe! I see that the real Max is back. So how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it. But I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. I'm nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on that. Oh God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on. What? Chloe. I've got your back, Max. Whoa. Alfred Hitchcock Опять famously called вернулись. film Little Pieces of Time. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory. I have to listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer Okay, who perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as Wait. tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? Расхерачили This время. doesn't make sense. I'm sorry, Kate. Oh, that's too creepy. Потекла.
Эта надпись здесь осталась. Not yet, you bastard. Макс, если ты это читаешь, значит ты мертва. Мистер Джефферсон, целую, обнимаю. Да вы Holy шутник. shit. Look at all these dead birds. Хера This их can't там. be real. Oh no. Маяк расхерачила штормом. Rachel didn't deserve any of this. Там же нельзя было проматывать, да? Oh no. Нельзя было. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Кто появился, чувак? I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my darkroom. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Я люблю вас, мистер Джефферсон. Не знаю, что выбрать. My selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes, you will be posing. For me. There's so many angles I want to expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. This can't be real. I don't believe it. А что еще можно выбрать? I see you, Max Caulfield. Just wanted... I cannot see. It's about time somebody finally killed Chloe. А, мы в любом случае хрень Think говорим. of how often Я that понял. bitch almost got me killed. It's like you're doing both of us an awesome favor. Chloe can never appreciate you the way I will. Maxine. And yes, I insist on calling you Maxine. Мы Forever. в чистилище попали? Или какого хрена происходит? Ладно, там все ответы будут позитивные для него, я понял. Hey, Kate. Max. How could you let me jump off a roof? You were the only person I trusted here. But you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead, you've stuck me in hell. Alone forever. No! Kate, I was only trying to save you. Угу. Интересно. There's gotta be a key here. Find it, Max. Какого хрена? Черт. Я так понимаю, мы через любую комнату будем проходить сюда же, да? Пока что. Oh, Zero! Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? 218. Это наша? 222. 219.
Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. So Rachel took my place. I'm glad she was there for you. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing my bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Do you think that Rachel and I would have been friends? Чтобы я понимал, что они говорят. Мне кажется, или фоток еще больше стало? Вам не кажется? Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Ладно, может нам в то же самое надо зайти? Такое себе. Well, maybe Rachel would have thought of both of us. Max Coffee. Are you actually jealous of Rachel? I wonder if Rachel has a room around here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? Because she looks beautiful in them, you look like ass. Разве не эта комната Рэйчел была? Нет, я не помню просто, какая именно комната ее была. I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. She was banging that pig Frank! Ты встал на меня. Чё ты на меня встал? Жизнь. Everybody pretends to care until they don't. Even you. Брук Скотт, Рэйчел 226. А, прям на входе. А, мы Викторией стали. Фига себе. Yeah, water and my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? Хера себе! This one is for Samuel. Это уже хоррор какой-то начинается. Что происходит?
Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Jefferson is coming after me again. Max! No. You used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Please understand, Max. The only place I can be myself-y is in the dark room. I can't believe you let that hillbilly murder me in cold blood. Maybe I'll be safe in the lighthouse. What? Maybe I'll wake up. To your spark, Max. I thought I could be your professor. For life. Чувак в типозе стоит. I realize now you'll never be an artist, much less a photographer. Come here, Max. Class is dismissed. I miss those days when you looked at me in class with those wide eyes. I want to be your professor again. I can teach you so much. Это реально какой-то лимбо уже началось. Blackwell, this is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Attention. I regret to... Hello, Max. Нет. А. Max Caulfield. Всё, я понял. Attention. Wait, Max. Miss Caulfield. Я идиот. Не туда проматываю. Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play. Что за жуть какая-то началась? Hey, babe. Who wants to go ape? I knew I should have given that scholarship to Victoria instead of Max. Samuel wants to make sure you never snoop around. What kind of sick mind would steal money from the handicapped? Всех могу украсть деньги для инвалидов. This comes out. Max. Oh, did you get all hot and bothered when your wimpy boyfriend gave me a beat down? Oh, Max, you're way more disturbed and dangerous than me. Get your bony ass over here. I'm gonna cut you open, freak. Those were my beans, Max. Those were my fucking beans. Ну ладно, это твои бобы. I sure hope you don't think we're buddies now. Want some drugs? Max, come back. Отдохнем. Max, sit down. You're taking a timeout no matter what. Oh no. Bottles. This might be hell. Floating down here in the sewer. Come on down. Well, these ones aren't too hard to find. Может, я здесь должен 5 бутылок найти? Oh, when did I get bad bottle karma? Господи, не пугай меня так. Заорал. Что я испугался? Just because I'm Rachel. You won't be distracted in class anymore. Is there one more left? Do you want to say hello to Rachel? She's posing for me. If only you could have seen Rachel. Max!
Да ёб твою мать. А бутылки сохраняются? Ну и где последняя бутылка? Я откуда знаю? Я не помню. А, вон она. She gave great head, especially after I dug her body up to be with her one final time. Why are you looking? Please let that be the last one. Вроде это последняя, тут больше нет. Max! 5 бутылок всего должно быть. Oh man, you should have heard Chloe ничего smack нет. talk you. I need proof that bottles were out to get me, just in case. Руки за мной охотились. Сделано в Тайване. Прости меня. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. I'll let her know that. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Белка. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. You're bankrupting me. Aha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and... Привет, Макс, не передашь? Привет, Хлои и Джойс. Не забудь напомнить, что позволила мне умереть. Добрый вечер, юная Макс. Белки умеют со мной говорить, но как это делаешь ты? У Сэммиля ведь нет телефона. Привет, Макс, Рэйчел, Эмбер на связи. Просто захотелось представиться. Скоро увидимся, очень скоро. Сука, не смей связываться с Фрэнком или со мной. Есть что по вкусняхам? Макс, мне так нравятся фотки с тобой, снятые Джефферсоном. Он идеально запечатлел тебя. Если вдруг захочешь, можем вместе потусить на курицу. Макс, у нас есть видео, где ты вызвала у Хлои передозировку. В вселенной нет реальности, где ты сумеешь скрыться от нас. И не смей меня недооценивать, слышишь? Max wine tasting session. Dad. Чё? How long will this nightmare go on? Теперь мы в пижамке. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hella lame. Max should see me make a move on you. Come here.
God damn, you're a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit, look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka Bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real Storm. I'll be so grateful if this is the last digicode. Я не помню. Точнее. Ага. Ладно. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Ну. Ладно. Давай. Если они меня на память проверяют, я вообще ни хера не помню. 5, 1, 5. А, 0311. Точно. Don't kill us, Max! I guess I'll never dance again, Max. Shit, I was happy just being your So friend. this is how Max gets her revenge Why do you want all your friends to die? Breaker. Because my husband and Don't new let baby the squirrels die. will have to go without me. You've always Please, had my Max, back, don't kill and me, now so you're going we to can let me finally die. have our tea session. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Поешь овсянку. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends, and I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess.
You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head! She knows what we went through together this week, and you don't! There's no way you can break up our team! This is reality! After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn it off, turn it off! You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Max, start from the beginning. Tell me everything. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Show me the way to Chloe's cave. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. I don't feel so super. Max, here, let me help you find a place to chill. You freaked me out there. Do you feel any better now? You saved me again! Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. You are magic! I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look.
Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Получается, этот ректор Max, do все your знал powers include mind reading? про проявочную. Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. Ну, видимо, он не знал, что там происходило. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know, just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a step-fucker, now Rachel betrays me. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Chloe, you're back. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims.
Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Rachel! Oh, Rachel, no, please not her! Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Come on, Max, we're almost there. Please wake up. Max, come on now. Don't worry. We'll be okay. Max, can you hear me? Please say something. Chloe. I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that. No way. You are my #1 priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate. Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real.
and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Жертвовать Хору или Аркадий Бэй? Max, it's time. Chloe, I'm so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Не, ведь реально все с этой картинки началось, с этой фотки.
Даже он пришел на похороны. Ну вот и все. Мы прошли первую Life is Strange. Вообще, если так посмотреть, по сути, весь путь у нас был бесполезен. Потому что мы столько всего сделали, а по сути нам пришлось откатиться обратно, чтобы все-таки ее убили и не было этого шторма, нами же вызванного. Честно скажу, я не успел проникнуться к персонажу, поэтому мне не так сильно грустно было. Например, той же Хлои жертвовать. Типа, обидно, но не прям уж так грустно, чтобы было. Тогда бы она охерела, наверное. Но у нее же способность не пропала, возможность возвращаться во времени, по сути. То есть, по идее, она должна была остаться с ней, так как она появилась после убийства Хлои как раз. Да и куда она деться могла? Не, может, конечно, она и пропала тоже. У меня же геймпад вырубился. Вы решили пожертвовать Хлоей. На титр успел. Молодец. Дэвид получил шрам во время драки. Дэвид убил Джефферсона. Вы спасли дальнобойщика. Вы спасли Эвана. Вы спасли Алису. Вы спасли рыбака. Вы не изменили мнение Джойса о Дэвиде. Я забыл. Я забыл ей сказать. Ладно, пофиг. Это все равно в другом вселенной, грубо говоря. Вы не стали рассказывать Фрэнку правду о Рэйчел. Вы обняли Уоррена. Да, приветик. Ну все. Отлично. Ты под конец, да, пришел? Мы уже игру прошли. Думаю, или завтра, или... Честно, не знаю. Я хотел после первого Life is Strange попробовать хоррор немножко попроходить. Мы аж там завалялись от того разраба, который лето 58-го делал. Я хотел их пройти. Но посмотрим. Я сейчас после вот этих 2 дней, получается... Я другие не люблю. Да я думал, или сейчас посидеть еще немножко, или пойти полежать и спать лечь. Но по сути играть-то особо не в чё сейчас. У меня игр-то в принципе как таковых нет. У нас игры, которые я забросил. То есть типа Hollow Knight, Skyrim, Dave the Diver и прочее.
И я думаю, завтра... Может, типа завтра днем, может быть, если я проснусь, я попрохожу этот... Before... Я забыл назвать. Before the Storm. That Life is Strange. Как я понял, события до. Мне там объяснили. Если проснусь. Если проснусь, да. Before the Storm, да. А она долгая такая же, как первая часть? Или там 4 эпизода, получается? Первый, второй, третий и бонусный. Но я так понимаю, там вообще ничего не зависит, да? Ты просто историю смотришь. Потому что я понимаю, в первом Life is Strange там что-то зависит. А здесь... Здесь же это просто предыстория первой части, по сути. Мне после 10 минут не понравилась Alt F4. Но мне говорили, что она хорошая вроде. Или наоборот. Не помню. Но я так понял, это о Рэйчел будет рассказ идти в основном. О Рэйчел и Хлое. Ну, честно вам скажу, уже второй раз, не знаю, Гэм, ты услышал меня или нет, я как-то не проникся персонажами особо. Ну, не знаю. Мне, например, не было так сложно выбрать между пожертвовать Аркадией Бэй или Хлоей. Я такой, типа, ну... Если бы я прям, не знаю, хотел, чтобы Хлоя жила, я бы точно проголосовал за Аркадию. Точнее, наоборот. Чтобы Хлоя выжила, а Аркадий Бэй мы пожертвовали. Мне было жалко жертвовать всем тем, что я в игре наиграл достиг. Ну, мне это особо не было жалко делать. Я не помню, в какой игре точно, которая меня прям растрогала. Я уже забыл ее название, скорее всего. Но я пока не нашел ту самую игру, в которой я проникся к персонажам. Так сильно, что я прям такой, типа, нет, не хочу терять. Что игра... Да я уже забыл. Ой, простите. Мы ее на стриме проходили. Какую-то вроде. Valiant Hearts? Да, вспомнил. Это про... Ну, типа, я первый раз растрогался, когда в нее проходил. Это еще без стримов было давным-давно. На стриме меня уже не так сильно, конечно, задело. Но все равно игра хорошая. Да и вроде все. Не знаю. Меня скорее больше аниме и прочее может растрогать, чем игры. Да это даже не во второй раз, мне кажется, это в третий раз я ее проходил. Valiant Hearts — это типа игра, где ты играешь за солдатов в войну. Ну, точнее, там один из героев стал солдатом по случайности. Что его призвали туда. Аниме? Их много так-то? Каких меня растрогало? Но из очевидного ангельские ритмы. Потом твоя апрельская ложь. Да, это вторая 2D-шная в Вторую мировую, да. Это надо смотреть. Я уже не помню так точно, что прям супер растрогало. У меня есть мои любимые анимешки, которые я могу пересматривать, сколько мне влезет. Я их же уже посмотрел до херища.
И большинство я уже подзабыл. Типа, если я посмотрю, я вспомню и название, и сюжет, но так сразу я не могу сказать. Какое аниме? Смотри, Виви. Я не знаю, мне оно понравилось. Я хочу его еще раз пересмотреть. Типа Виви, песнь флюритового глаза. Там история о том, что машины взбунтовались, андроиды, роботы и прочие. И к одному из андроидов прилетает кубик и тэпает ее во времени обратно. Чтобы она предотвратила восстание машин. Я свежий. Этот прожектор такой яркий, вы не представляете. Там какое-то обновление. Мы не видели сзади. Вы там и не увидите. Я круглый. Ну или полусфера, наверное, так лучше. Мне так нравится, как мои уши двигаются. Или споенный. Хорошо. Надо РЗР глянуть. Я видел кучу моментов. Я его же так и не досмотрел. Можно, наверное, пока что джесс-чатинг поставить. А то люди будут заходить, думая, что я тут все еще в Life is Strange играю. Хотя кто ко мне зайдет особо? Элисоида. Блин, я много чего пересмотреть так-то хочу. У меня какое-то отторжение к аниме появилось. Не знаю, мне его сложнее начать смотреть теперь. Даже вот которые вышли, вот новые и хорошие, я не могу никак их посмотреть. Ну вот, например, Ребенок идола. Ладно, я могу понять, почему я не хочу его смотреть. Я читал мангу. И я предполагаю, что будет херово аниме. Единственное, на что я хочу посмотреть, это на глазки. Не учи рисовать детей. Не умею рисовать. Я, кстати, хотел попробовать смайлики нарисовать. Бесплатные. И добавить. Че я рот не открываю? Так иди учись. Не хочу. Я не хочу. Рисовать плохо. Блин, она не влазит. Она слишком здоровая. Кто эти 4 счастливчика, которые заходили время от времени на стрим? Вы кто? Пурлоид, Машинка, ГМ и Кнаш. Хорошо, я вас запомнил. У меня нет рук. Как я буду рисовать? Знаешь ли, тентаклями не так просто рисовать. Я знаю, где ты живешь. Я тоже знаю, где ты живешь. Не переживай. Я бы не отказался. Даже холодную, давай, пофиг. Я бы не отказался. Ты бы знал, сколько раз я уже холодную пиццу ел? Давай, удачки. Да, конечно. Именно ее. Так. Ага, она не сработала.
Ай, сработало. Кстати, почему она не сработала? Надо будет поднастроить ее еще. Тратьте, да, тратьте ваши баллы. А вот так работает, кстати. Не знаю, почему там она не хочет работать. Она сломалась, короче, забудьте. Хотя странно, что она сломалась так. Это я нажал. Да, она не работает, короче. Поэтому забудьте про нее. Не знаю, она почему-то сломалась. Хотя вроде написано, что она активна. Ну, ладно. Почему-то не хочет она сейчас работать. Я не знаю. Но баллы, которые вы потратили, я уже не верну. Поэтому смирись. Я реально не знаю, кстати, почему она не работает. По идее, должна. Странно. Я не помню, где это, кстати, настраивается. Это я нажал. Это я нажал. Чё он не хочет? Ну-ка, я могу его перезапустить. Посмотреть. Может быть, так получится. Хотя в этом смысла особо нет. Я все равно заканчивать уже хотел. Скоро. А, ну да, точно. Он не будет работать. Все, забудьте. Стрим? Да я и так 6 часов уже просидел. Хрен ли ты пришел позднее всех? Даже фигня, что и с культом. Что с культом? Ну, кстати, я хотел в культ поиграть. Еще. Там обновление было, у них коллаб был с Дон Старвом. И они в этот в культ добавили хрень этого Вибера. Вибера. Не, то, что криво работает. Что? Ну ладно. Мне, чтобы ее перезапустить, мне надо OBS заново запускать. А это стопроцентный перезапуск стрима, поэтому смиритесь. Оно не работает до конца этого стрима сейчас. О, моя шея, которой у меня нет. Ну так-то есть одна игра, в которую я мог бы поиграть сейчас на стриме. Койфа обломатель. Обламыватель. Шея, которой нет. Да. Она болит. Я слишком часто сижу за компом, теперь у меня шея начала болеть. Вообще есть одна игра, в которую я прям очень хотел поиграть. Мор, но, видимо, она плохо оптимизирована. В частности. Но, видимо, предел достигнут. Я все равно ничего не понимаю в этой жизни. Чувствую запах лжи. Это немного странно выглядит. Так, 2 часа ночи.
Что бы можно было бы поделать? Не, я могу сейчас ПНГшку включить, и мы можем в хоррор пойти. Я пообсираюсь немножко. Да. Зачем ты хочешь так заставить меня учиться рисовать? Зачем? Я все равно, пока я не захочу самостоятельно, я не буду этого делать. А вот в наше время никто не умел рисовать. Да. Ого, я могу нарисовать что угодно. Значит, тебе как рюмку надо пинать. Я хочу анимировать. Я хочу делать 3D-модели, я хочу научиться делать игры, я хочу научиться играть на ударных, на гитаре. Как тебе такое? Начнем с этого. Не, ну отчасти игру я пытался делать, но я остановился на каком-то моменте, а потом забросил. Типа, я остановился, когда пытался сделать анимацию физичной. Или как она там называется? Я не помню, ладно, хрен с ним. Вообще я нашел, точнее мы нашли прикольного автора, который рисует классные пиксельные арты. Я хочу у него потом заказать для стрима себе пару пикселев каких-нибудь прикольных. Типа на загрузку, наконец-то что-нибудь поставить себе. И на алерты всякие. Но стоить это будет, конечно, дорого. Для человека, который зарабатывает... Сколько? 14 тысяч. Я, получается, сейчас зарабатываю в месяц примерно. Это очень мало. Ой. Так. Так. Короче, сделаем так. Сейчас я приду. Кто останется, хорошо. Кто не останется, я немножко поиграю. Сейчас только сделать красивый реплей, потом забрался прогой. Чем ты, кстати, реплеем занялся? Этим же этот Дарк занимается в основном всегда. Так, сейчас я скоро вернусь. Нашит. Значит, мы скоро вернемся. Мне так нравится, что она падает на меня. Нашит на футболку. Сейчас вернусь.
Какого фига? Почему вы все еще тут? Я думал, я сейчас вернусь, и никого уже не будет. Я такой, типа, опа, все, закрываем стрим. Блин, напугал меня кот. Так, во что бы усыпляющее нам с вами поиграть? Господи, ты что так кричишь? Иди сюда, иди сюда. Так. Давно я в него не играл, короче. Пойдем в него, значит. Поиграем. Сейчас я окно поменяю. Не обращайте внимания. Да господи, что не так? Почему ОБС не может нормально встать? Я могу себе побольше сделать. Ну чё, продолжаем. Где там список лоу-фейс? Ударился. Давно мы в него не заходили. Так, сделаю. А что там искать этот лоу-фай? А, я кое-что забыл включить сейчас. Я свою елочку забыл включить. Не берет. Ну ладно. А, ну пофиг. Сейчас вспомню, что тут да как вообще. А, поплыли. Лоу. Медведь. Не пурлоид. Запомните, это не пур. Он живет не в пещере. Поэтому посылайте его куда подальше. Да, не пур. Он утверждает, что он живет на первом этаже в доме. Но медведи же не могут жить в доме. Что нам надо, кстати? Как его использовать, я не помню. А, сам по себе используется. Я, кстати, пока мы ныряем, я, наверное, могу с геймпада играть, в принципе. Как стрелять? А, понял. Не, нахер. Это неудобно. Весь дома в теплой кроватке. Хыщ, 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 хыщ.
Рыба. Почему ты такая твердая? Смотри, какой шустрый. Ловит меня там. Не помню, что мне там надо собирать, но и фиг с ним. О, огненный гарпун под водой. Отлично. Охотник стал жертвой. Сам себя не посмотрит. Что правда, то правда. Ой. Я вспомнил, как это делать. Он засрал мне лицо. А еще у меня скоро кислород закончится, кстати. Они сами за мной плывут. Все, охеренное оружие. Тут где-то была, я помню, штука, чтобы подняться быстро. Разовый, да, что-то. А тут где-то был вроде эта штука. Да, я надеюсь. Где-то она была. О, кислород. О, отлично. Мина. Она многоразовая? Это одноразовая. А, вот сюда можно призвать. Escape pod. Well. Давай, плыви сюда. Милорд, тварь повержена. У нас перевес. Плохой такой перевес, я бы сказал. Что такое эти ваши повестки? Не понимаю. Ну, все готово? Уф, это было сложнее, чем я ожидал. Их трудно найти. Я все выделю сразу. Так. Что ж, это неплохо. Итак, если я просто завершу доставку в Eco-Watchers. Тогда уровень исследования повышен. Eco-Watchers? Вот, и не знаешь, Eco-Watchers — это специальное приложение, созданное для защиты окружающей среды. Вы получаете очки за выполнение миссии в приложении, получаете награды за достижение определенных уровней. Так, это за баллы в приложении, а не за бумагу? Наверное, такой плотно, чтобы легче погружаться. О, ну, можно сказать, что это по сути одно и то же. Попробуйте его, если вам интересно. Увидимся. Какие-то эко-вотчерсы какие-то. Используйте приложение эко-вотчер, чтобы следить за ходом различных экологических миссий. Собирайте очки, чтобы получать различные награды.
И что это за эко-вотчерс? Такую хрень мне на телефон устанавливали. Исследовать звезды. А, ну им просто надо приносить рыбу разную, я понял. Что у нас по деньгам, кстати? 300 монет. Ни на что не хватает. Отлично. Поплыли. А я не поменял, да? Я думал, что поменял. Ну чё? Ща мы сможем. Надо куда-то в самый низ проплыть. Там какая-то затерянная цивилизация есть. О, Japan Sword. Отлично. Шоугарпун. Сколько низко мы вообще можем погрузиться, интересно? Отлично, еще лучше. Им сложно драться. Характеристикам, а я не помню, что там было написано. Ай. Ах, сраные течения. Ну давай, проходи. Ну да. А я не помню, насколько там его хватает. Компьютерный чип, мотор, камера лиц. Самое главное, чтобы я отсюда выплыть смог потом. А, это вот мы до корабля опустились, да? Red Sniper Rifle. Фига. А я ее достать никак не могу, да, получается? Да, не могу. Ну ладно, если что, у нас есть запасной баллон. Я думаю, хера там акула. Мне интересно, стоит ли с ней связываться? А вот теперь, думаю, стоит. Сейчас мы ей засаду устроим. Слишком далеко. Тихо. Что это такое? Я думал, она сильнее будет. Поглади пузика, да? Сколько она весит, интересно? Хера она весит. А где-то была штука, чтобы... Нихуя себе, блядь. Чтобы всплыть. Где-то должна быть здесь.
По идее. Вон она есть. Отлично. Ну, кастрюлю я должен помазать. А, ну мы уже не сможем, ладно. У нас места не осталось. Умрешь, всплывешь. С 50 килограммами. Ща у нас акула будет. В суши-баре. Отлично. Ладно, нашел новых чувачков. Менеджмент вроде. Я забыл, как нанимать людей. Куду вроде. Нет. Маринка? Нет, не Маринка. В менеджменте вроде это было, если я не ошибаюсь, как раз таки. Ну или, видимо, я пока что не могу. Наверное, да. Скорее всего, так и есть. Академия Ша? Ну ладно. Так, став. На кухне у нас никого нету. Подожди, а я же находил кого-то вроде, нет? Так, в меню у нас сегодня акулка. Немногие ее отведают. Это не рофл, и ты оскорбил 3 миллиарда фанатов Наруто, анимешников 4 миллиарда. Ты оскорбил большое количество, статья 103, штраф от 10 до 15 тысяч. Че так мало, подожди, и при этом я ее апнуть могу? Ладно. Ладно, в нем все, что есть, а там уж посмотрим. О, что ты ко мне идешь? Ну ладно. Все? Или я еще могу что-то? Могу еще. Я верю в акулу, я оскорблял. Что-то я забыл, как став нанимать. А, ну вот, у нас есть Лью 125 монет. Восхищение в виде филе. Кукинг 18. Блин, он хреново готовит. А, ну пофиг пока что. Сода, сделай нормальное название, а то я что-то нормально не выкупаю, что и где.
Я не понял. На экране у тебя игра и слизняк. Что в названии стрим тебе не устраивает? Ладно, давай, импровизация. Как тебе такое? Стало лучше, я думаю. Название стрима. А забавы? Не хочу. Забавы потом, может быть, как-нибудь. Когда мне будет не лень это делать. Да там все понятно, господи. Что там может быть непонятно? Ладно, пора открываться. Там все логично. Что, блядь? Капец, его случая. Что значит плохо? А, нам точно нужен повар. Без повара как-то хреново. До сих пор они посуду оставляют грязь. Повар спрашивает повара. Держи. Кто мелкает? Никто не мелкает. Что происходит? А, никому не надо, да, это? Нет, стой! Я уже нес тебе! Сейчас я на шатыря посмотрю. Оно испарилось. Сегодня мы прям очень мало заработали. Можно было и больше. Все-таки надо было нанять хотя бы на этот на разнос. Хотя, нет, там чисто повар не успевает готовить. Рано или поздно я погружусь так глубоко. 230 метров. Нормально. Вообще карго-бокс в идеале прокачать. Кислорода нам пока хватает. Прям карбон. Веса очень мало. Ну, на пару минут. Да нормально, мы найдем там где-нибудь этот. Тихо, открой. У меня нет форточки. Я слышу, как мой кот херачит там пакеты только так. Нет, я хочу дробовик. Дайте мне дробовик. Вдруг я акулу встречу, чем я защищаться буду. На этот раз проплывем дальше. Хочу дальше на этот раз. Снежную стену. Шоковая палочка. А, реально шоковая палочка. А? Я кого-то огреть смог. А, плохая идея, херачить палку. Такое себе. Где мы возьмем мотор прочего лабудей?
Поиграй. Зачаровано. Ненавижу эту мини-игру с этим, с пробелом. Да иди. Думаю, для тебя это не сложно. Черт, мало кислорода. Я никого не нашел. Вот успокоился, наконец-то. Сода шел по пути наименьшего сопротивления. Что могу с этими теми же людьми? Да, нормально. Я могу ее поймать? Нет, не могу. Мне нравится, что им насрать, хотя я в них пуляюсь. Ну, умри. 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 Господи. Фласка. Умри. Почему ты такая бессмертная? Все, я сдаюсь. Лайф из страны закончился. Да, мы первую часть прошли. Сейчас я сделаю маленький перерыв. И либо завтра, либо послезавтра мы пойдем в Forza Storm поиграем. Там слишком темно. Прикол. Там есть записи стримов, можешь их посмотреть, если тебе не лень, конечно. Я думаю, если ты проходил, я думаю, ты много чего-то нового не откроешь для себя. Серебряная чаша. Нормально. Надо нормальной рыбы понабрать. Сказал рыбы и лутая железо. Еще рюмки людей на серф искать. Где вход в эту пещеру? А. Я так понимаю, от рыбы зависит, какая будет штука. А у меня патронов нет. Она же сама ко мне была. Если я не могу там опуститься ниже, могу ли я опуститься здесь ниже? Ненавижу спамить пробел.
Ну, это я люблю. Это нам нравится. Когда нам дадут что-то типа фонарика или что-нибудь такое, мы не можем ниже опускаться. Я могу опускаться ниже, но я не могу одновременно, потому что у нас нет фонарика. У нас нет сраного фонарика. А, это хилка. Подожди, ну наша хилка это же этот... Я думаю, херачить акулу хрень не лучшая идея. Ай. А, я даже если просто касаюсь ее. Так, все, прости меня, пожалуйста, за грехи мои. Прости меня, прости меня, прости меня. Так, нам скоро жопа, я не знаю, что нам делать. А, не знаю, все вижу. Так, но перед тем, как мы поднимемся, я бы пару рыбешек залутал. Промазал. Промазал. Вообще ли чего так делать? Успеем. Правда, ни хера не залутал, конечно. Ну ладно. О, теперь мы можем сеточку делать. Правда, у меня денег нет, нифига. А, там материалы нужны. Что там надо? Золото. Хорошо, я понял. Короче, я так подумал. Как засейвиться? А, вот майнал. Пойду я спать. Внезапно. Надолго меня не хватило. Ну игра хорошая, но вот начало скучное, конечно. Да, пойду я. Отдыхать. Спать. Спокойной ночи. Пока. Я еще немножко поиграю. Не переживай. Я не сразу спать ложиться буду. Я посижу, погляжу видосы, посижу в ТикТоке. И может быть я лягу спать. Поэтому давайте. Кто спать, удачи. Спокойной ночи. Пока-пока.